Online audible? Okay, shall I start? Okay, so I'll give you the basics of what you're going to approach in preliminary examination this time also. Okay, so this is what I want you to do for the next 1 month. 1 month is there? Okay. See, please understand this logic very clearly. Please understand. Okay, please understand. uh, this I have been repeating several times. All no tricks will, it's not going to work, okay, in the hall. Okay, first remember that. Because going inside the hall thinking that I will use this trick in this question, uh, it's called as prejudicial. Prejudicial means you have decided that this is the answer. Obviously answer will come wrong. Okay, so no tricks. Second point is that please stick to the time limit. Please stick to the time limit. Have a watch. Don't have a digital watch. They will not allow the digital watch. Sometimes this watch, normal watch also, they will create a problem. They will say some watch is in the hall, but you need to have a watch. So you need to have a watch, either if you are comfortable this way or keeping it below. Okay, you have to stick to the time limit. You cannot extend the time limit even for a minute. Okay, this is a journey for 2 hours, right? Stick to the time limit. Time limit, very simple. Okay, 40 to 50 minutes, one full reading of all the 100 question should have been done. Okay, this is the basic. If we miss on this, because I have told this, there will be so many questions that it will be easier for us. We are missing out on small things in UPSC. Do not do not go to this habit of first I will mark everything. No, see, like this, mark as and when you are mark the question as and when. Okay, don't delay it. Last 30 minutes I will, some people will be there, they will mark all the things in the question paper, then they'll think last 30 minutes I can mark. Maybe in group 1, sorry, group 1, no negative, right? Maybe in other exams I do not know how it works, but UPSC it will not work. In the last 30 minutes you will start panicking. When you see the answers will, you will be thinking maybe if it is C. If you start thinking like that, in the last 30 minutes you cannot translate that answer into the paper or the OMR. So marking has to be in the same way. Okay, you have to read, you have to mark. But what questions are you going to mark in the first round? In the first round is, okay, in the first round there will be 30 questions that you have to find in the question paper that are possible. Okay, that's how I am going to solve today also. Point, see, answer I will say, answer, this is the answer, that is the answer, you go read this book, that book, I am going to say that. But what I am going to concentrate is that in this time period, let us fix the time, let us see if we are able to do this. Okay, 2 hours time we will fix it, we will see what, and question you have doubt, we will discuss that also. You are able to follow? You should not mark in the last 30 minutes, last 15 minutes, no. Okay, it's not possible. I have seen in the hall, many would be panicking in the last minute. They'll say 5 minutes, please, sir, 10 minutes. No, it's not going to work. But initially, when we start, we will not be able to mark because, hands will be shivering, you'll have the panic and many things. So what I say is that in the first 45 to 50 minutes, you're going to read the 100 questions. In that 100 questions,
I can challenge and say these 30 questions, which will be not easy, which will be approachable. Okay, each will, maybe you will have a different, see, somebody will be history option, somebody will be political science option, somebody will be sociology. Okay, I don't know sociology, what they will ask, I do not know, but public administration, geography. Okay. So your strengths are not my strengths. Okay, you should not equate. You know this question, I do not know this question. No. Okay. So in the first 50 minutes, we are going to find this question. The next 60 minutes. Okay. In the next 60 minutes, also, okay, see, also there will be 10 to 15 questions which cannot be attempted. Which cannot be attended. This also will differ. Your strengths, my strengths are not the same. Your weakness and my weakness are not the same. And doctor writing this exam may feel some question as easy. You will feel that it is very difficult. Do not equate anyone's journey with your journey from today. Okay, this I have said in the last, last day we met. That is for life and UPSC definitely. If you start comparing, you start comparing now, it will become very, very difficult. So in the first 50 minutes, this is what you are going to now try in the next 1 month. You're going to try many full mock tests. Okay, you are going to write our test, you're going to write other tests, write it as if it is a preliminary examination, as if the same formula if it is working. This formula will not work in questions which are completely current affairs related. So I am not sure about vision or any other question paper. What they ask, I am not sure. This formula will not work. Okay, I am saying, so non-Mudalvan is there, you can try that. Okay, you can try that. If you try that, you will find your key. You get this idea? First 40 to 45 to 50 minutes, you should go for this. In this, find the 10, 50. I am going to find it here also. This will be there. So keep it aside. So rest of the 60 minutes, how many questions will be there? Around 60 questions. Okay. Okay. So 15 is maximum, I say. Okay. 10 usually. But recently, in the last 3-4 years, this is high. This is used to be in this scale. When I used to write for the 2010 to 2020 decade, I wrote. In that decade, this is how much it would be. This is standard. No trick, no elimination method, nothing. Because this point, if I don't take it, let us assume that if I don't take this, whatever trick I apply in the hall, cutoff will not clear. Whichever trick. You get this idea? But next 60 minutes, understand this. Next 60 minutes is where I'm going to tell some methodologies. Okay, not tricks. Methodologies, I will say. You need to apply those things in the hall. But only after exhaustive revision that you have done this month. Okay, till the exam goes till the preliminary, May 24. The examination you are going to prepare till May 24. It's not going to be today. Okay, don't think. Okay, so you understood this. Then how much time is left? 10 minutes. Okay, the last 10 minutes you check for whether every question that you had attempted here, you have marked it there. Whether you see, we may leave some question, some questions in the rush, we may have marked it here. Okay, see, you would have marked it here, you will leave Z, you will not mark it. What you do is that in the last 10 minutes, you should check all these things. How many gaps are there? If how many gaps are there, I find out that this gap is somewhere here, then I have done it correctly. Let us assume if it is 20, 25, 30 and all, somewhere I have done
mistakes, I have to, in that time, I have to mark maybe 5 more questions. You get this idea? 5 more questions, I have to finally mark. This is the game plot that, do not worry. See, ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும். Not serious, la. I just wanted, see, too much heavy heat is there. I came from Tambaram, see that you, how are we going to, one question is there, like UNFCC, they are saying that question is there, like 3.1 degree it is going to increase. If it increases 3.1 degree on an average, what and how, maybe we will all be living in some spaceship or something like that, maybe 2100. That is the question, la. It is true. Okay, that answer is true. Numbers means not wrong. Okay, so we'll see this. Then general thing, please do not don't ever do this from this period, because too much of stress will come. Too much of stress, we will lose sleep. People, so I will say this, people will be discussing so many answers, okay, this answer is like that, I read here, okay, this next, I have told this in the hall, they will make sure if somebody is an IRS or somebody who has cleared, or an interview candidate, they will make sure that you know that. Okay, they'll stand by you, they will talk very fast. They'll say, okay, sir, interview poninglaame, last 1 hour this and all will happen. If we think that, okay, interview ponavarla eldraru, you get this idea. I have faced this so many times, I have seen this so many times. I don't do that to anyone. That's why I don't do that. I don't tell them that this is the number of attempts I have done. No, I go, I write, I come back, that's it. Okay, because that is stressful. I know how stressful it can be. What I say with genuine heart is that so many of my friends who are in service wrote again for IAS. They did not clear. They will not talk about that attempt at all. In their life, that attempt is not, you ask anyone, they will talk only about 2 attempts that they cleared. Please do not do this. Sharia, from today, 1 month is there, serious revision has to be done. Your journey is your journey. You clear when you clear. For 2 attempts, 3 attempts, okay. Somebody clears in first attempt, okay, which you go. 3 attempts, which you go. 5 attempts, which you go. 8 attempts, which you go. Illa clear avla, paravalla. What is the big deal in that? You get it? Have that close to your heart while you are solving for this exam. Sharia? You'll sit, okay. Have that very close and up close and personal to your heart when you're preparing for this examination, because in the next 1 month, this is the onslaught. No, you have read. Okay, 5th point. Then we'll start. 5th point is that all whatever you have read, you will not. Okay, yes, வேற யாரோ முகமுடி கொள்ளக்காரங்களும் என்னோட போல வீல்ல. Okay, understand this very clearly. Whatever you read, you will not be able to answer with that. No, whatever you read, okay, whatever topic you have read, you will not be able to answer with that. What you will be able to do means, whatever you have understood about CAG, okay, if you have something you would have understood about CAG, right? 149 article, 148, 149 to 152 some article, whatever you have understood about them in your delimitation commission. Can you, in the period, I will also talk about questions that you have to go check. So whenever I see something relevant to that, I will say you have to go check. This point is what you concentrate in the hall. Open-minded things. Last but not the least,
Okay, last but not the least, from now onwards, gather information. Okay, do not panic. If somebody knows a particular answer, ask them what is the answer. Why is the answer? Somebody knows about hydrogen fuel cell. Ask them what is that. Okay, or see if they do. இல்ல அவங்க வந்து வாத்தி ஹைட்ரஜன் செல்லுக்கு மேல சல்ஃபர் செல் ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா don't listen. And genuinely people will be there. If they know, ask what is a hydrogen cell. Ask what is this animal. From now on, information, 1 month dana. 1 month you can retain as much of information as possible. Crips mission, anything you load on to your mind like anything. Sharia? Shall we start? This question I'm going to keep the timer. We will solve as to this pattern. 2 hours we will take. After 1 hour we will take a break. Okay, let's see if we are able to have this cut off. And last but not the least, do not worry about the test marks. Okay, do not worry about the test mark. If you are able to get 40 correct, 40 wrong, okay, 40 in all, in whichever mock test, vision also I'm saying, vision, Vajiram, whatever mock test, if you are able to get 40 correct, 40 wrong, you are doing correctly. Okay, sir, that person there, they wrote 80 correct. What you have done, you know, that person, this person, I think I've told this. When I used to write, they'll keep on talking about this. Delhi mein ek wala hai, ek bhaiya hai, bhaiya 60 got or 70 got, and the bhaiya, who that bhaiya, nobody knows. சும்மா அடிச்சு விடுவாங்க. ஓகே, சும்மா வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சரியா? 40 தான். If you are able to make this, you will clear this time ன்னு அர்த்தம். புரியுதா? You understand equation? Okay, 20, you will be leaving 20. That is mock test. It will change in UPSC. UPSC questions far high standard and logical than any question paper anyone can take in this institute. Okay, anyone can take whatever question they want. It will never match the question of UPSC. So what I am saying is that here, if you are able to do this, you are doing correct. If you are going to come to this point with your heart, you should not be like, sir, that question yes only, you said no only. No, if I say yes now, you calculate as yes. If it comes like this, it's probability. Okay, you are going to clear nartham. Non mudalvanla, if you are able to do this, you are going to clear nartham. See, if somebody comes and says they are lying nartham. Okay, this is how I find. Easy தெரிஞ்சிரும். கொஞ்ச நேரம் பேசணும்னு தெரிஞ்சிரும் what they do அப்படின்னு. This is a lie. Or they have used ChatGPT. They have done something. புரியுதா? This cannot happen. This is human. This is what I want you to approach. Next 3 weeks இருக்குல்ல, 3 weeks full, put down your complete thing in this book. Revision from this to this. About how strong your mind should be in, think about it. You should be like, you know, it used to be like morning na படிச்சேன். See, you cannot the கவிஞர் வாலி சொல்றாரு, ஒரு விஷயத்தை சும்மா பண்ணிட்டு வரலன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது. வாலி இன்னொரு கவிஞர் இருக்காரு தெரியுமா, இறந்துட்டார். He says that you see, சும்மா நான் படிச்சேன் எனக்கு வரல அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. You put down the maximum thing till the last moment. Work out this formula in at least 5, 6, 7, 10 papers which are going to come in the next month. In the formula where you're going to work it out and check this point. எப்படி வந்து prelims clear ஆகலன்னு பாப்போம். ஆனா we have to work on. அதான் சொல்றேன். See, so many இதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். Many times we may not get the marks that we are thinking for. Heart lose பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? இதுல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இதுல சொல்லி விட்டுறேன். இந்த சென்ஸ் வந்து சங்கர் சார் கிட்ட வந்து, நான் சங்கர் சார் இருக்காரு, சங்கர் சார்கிட்ட வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் போய் பேசினப்போ
சார் எங்க வீட்டுல வந்து 1 வருஷம் தான் டைம் கொடுத்தாங்க, நான் 1 வருஷத்துல கிளியர் பண்ணோம், எனக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட தான் காசு கொடுத்துட்டு அவர் காசு கட்டிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன். அவர் வந்து பண்ணிடலாம்ப்பா. அந்த இயர் வந்து 2010. ஐ ரிமெம்பர் தட். அந்த இங்க இருக்கும் இந்த பில்டிங்லாம் இல்ல அப்போ வருது. அப்போ அவர் ஸ்மால் ஒரே ஒரு இதுதான் வச்சிருந்தாரு. அங்க இருக்கு பின்னாடி சாந்தி காலனி ரோட். See, what I have understood from this is that time limit does not work. 8 monthsல ஒருத்தர் கிளியர் பண்றேன்றாரு, 1 yearல கிளியர் பண்றேன்றாங்க, 10 எக்ஸாம் கிளியர் பண்றேன்றாங்க. என்னோட லைஃப்ல when I am going to clear, எப்போ நான் ரெடியா இருக்கணும் அது வரப்போகுது. ஃபார் எனிதிங் பர்சனல் ஆர் எனிதிங். ஐ திங்க் சி ஒரு ஏஜுக்கு மேல புரிஞ்சுப்பீங்க. நீங்க போய் நொங்குனாலும் ஒன்றும் நடக்க. யூ நோ தட் ரைட். சி எவ்வளவுதான் தரத்தி போடாலும் they will keep on moving away. When the time comes, you will settle down. You get this idea? Shall we go to the question? இதை மார்க் பண்ணிடுறீங்களா? இப்போ மார்க் பண்ணிட்டு I want you to also check which of the 30 questions that you find. இது வந்து கலர் கோடிங் பண்ணிக்கோங்க. Or I used to be marking in different round. I used to mark. So we will go first question. இது watch வச்சுக்கிறீங்களா? Can you 40 to 50 minutes faster? Shall we go 40 to 50 minutes? 40 to 50 minutes la I'm going to say we are going to read the questions also, but find out the 30 questions which I am going to mark. First 10 minutes I will not mark in the OMR. No, I will take some time. The most easiest question which will come, first I will shade that, then only the hand will be proper. Okay, இதெல்லாம் பண்ணணும். ஹால் அதான் சொல்லல, எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரனாவன் அப்படின்ற. எனக்கு இது ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுல வந்து ஒரு பையன் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தான், ஆர் யூ த பர்சன் ஹூ யூஸ் டு சிட் வித் 10 pens in front of me அப்படின்னு. 10 பென் இருக்கும் இந்த சைட்ல வந்து. ஏன்னா பிளாக் அண்ட் ப்ளூ தானே. ப்ளூல 5, பிளாக்ல 5. எந்த பாயிண்ட்லயும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் என்னோட ஐடியா. ஓகேவா? இந்த இதுல சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த காலேஜ் போகும்போது பசங்க எல்லாம் எதுவுமே கேர் பண்ணிக்காம அப்படியே போவாங்க, பொண்ணுங்கெல்லாம் நல்லா தண்ணி இப்படிலாம் வச்சுப்போம். அப்படிலாம் இல்ல. எதை பத்தி எதை கேர் பண்றோமோ நம்ம அதுக்கு வீல் ஒர்க் இட் அவுட். யூ கெட் திஸ் ஐடியா? காலேஜ்ல நான் போய் சும்மா எழுதிருக்கேன், அது காலேஜ். திஸ் ஐ நெவர் எவர் யூஸ் டு மிஸ் ஈவன் அ சிங்கிள் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் மிஸ் ஆனது இன்டர்வியூ, which I will see. அதுதான் நிறைய கிளாஸ்ல திருப்பி சொல்லியிருக்கேன். We'll work it out. So first question போலாமா? இது எப்படி வச்சிருக்கீங்க அஸ்வினி? பேஜாவா? Okay, can you check this question? Okay, and 45 minutes, mark it out. 45 to 50 minutes. சரியா? Like this, as I told you, in all the questions, this is the question paper la. See, you have to mark like this. பாருங்க, you have to mark first. அந்த இமேஜ்லயே you should know. See, center state relation correct தான் கேக்குறாங்க, not correct கேக்கல. first point clarify, you should clarify. not correcta, not correct na, you should tune your mind differently, then only you should come here. You should not read this. You should first see these two things, then come here. Then under article 263, parliament is empowered. See, இது மாதிரி you please mark it. இங்க பாருங்க, parliament is empowered to establish a ISC. Okay, okay, the parliament is vested with the, okay, parliament is vested with authority to provide for. Okay, very closely read it. Answer for this, do you know? Both are sure. Under article 263, parliament is empowered to establish interstate council. Who establishes? Correct? So I am going to not take this question. ஏன்னா ஹால்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே தலைகீழ எல்லாம் இருக்க கூடாது. ஓகே, கரெக்டா தெரியுற கொஸ்டின் தான். So I'll be like, okay, in the sense வந்து beside this I will write this because I know.
I have read this. பாருங்க, hall three stages. You have three stages of reasoning. Three stages of reasoning. First is what you have read. Okay, first stage of reasoning. This is the first stage of reasoning. So I will put first stage of reasoning la what I have read. Answer for this is actually 2. You can mark it down. But on 50 minutes la I am not going to mark this. சரியா? Now then I will come here. Which of the following clans? Sorry. Which of the following clans of people in India were male dominated, where the roles of horses predominantly pastoral with the performance of Gavishti and Purandara? Okay. So then I will, after this, I will come here. In my paper, if you see, I would have done all these things. And the paper lab, I know that, see, instruction they have given that do not mark anything in the paper. I guess I brought my paper also. Maybe I'll bring my prelims paper. You have to, it's a permutation combination. It's a probability game. It's not a linear. You cannot, see, for this answer la, okay, idhula vandu extreme statement and the this you have understood. Now this will not come, this will not come. Okay, this will not come, this will not come. The answer lies between these two. 50-50 is that. Other two things you are sure this will not, see, Magadha will not there, Anga is not. These are all Mahajanapadas. But in the pastoral society, male dominant is Vedic society. In the Purandara, Rig Veda, it will be there. So I see, but Anna Rig Veda later Vedic. I'm not going to touch this also. I'm not going to touch this. Maybe I'll come again. Okay, I'll come again and I'll solve this. But answer, what is the answer? Do you know? Answer is B. Can you mark it down? See, but Anna, you think about this. I have not marked these two. Answer for these, I will come in the 60 question slot that I have kept for 60 minutes. I will not mark now. But I have removed 2. Look at this. When I have read this, I have removed 2. Then I will come here, say, sagging fault. Recently, like this, if they give, second stage of reasoning. First stage of reasoning is what you have read. Second stage of reasoning is that immediately mind map newspaper. Second stage of reasoning is that mind map of newspaper. That is, recently in news, what would have happened that they would have given such a question. If a fault has happened they are giving now what incident that might have resulted in their giving this plate. This is the second set of reasoning. First set of reasoning is reading. Large plate and major plate and minor plate. That you have read, okay. And second set of reasoning. And second set of reasoning is mind mapping with the newspaper. Recent times la. And the recent times la, you should go behind from April, March, Feb, Jan. That's why I kept on saying read newspaper. None of the question will be like, content oriented. The questions will be understanding based. If you had read newspaper, you might understand that this is the answer. Okay, this is due to the Myanmar crisis, Myanmar earthquake which happened. Can you look at that area very closely, because there has been this issue of northeast violence. One question, northeast and the security, the name in the class I said, northeast border, these two regions people can move on. Now they have, done it away with. Do you remember that? No? They have, in the border free movement regime. Please, can you free
movement free movement, sorry, spelling please, I apologize in the sense, free movement regime. And second, inner line permit, do you know inner line permit? Inner line permit, see, I'm going to give, see, answer is the, but I'm saying you mark this also. Inner line permit, these are the important topics which I am not able to make as a video. 100 topics important, அது போர் அடிக்குது, எனக்கு பண்ண அப்படி சொல்லவே வர மாட்டேங்குது. Now when I discuss, I will tell you what and all are important. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். Inner line permit, and one more thing is that அந்த கார் நிக்கோபார்ல, see, with all this 50 minutes, we will see if we are able to solve the 30 questions. The car Nicobarla, or they are making one military, you remember this? The car Galathea National Park. Okay, I think leatherback turtle is note pani. Can you note it down? Leatherback turtle. The 7 tribes in Andaman and Nicobar. See, do not skip these things. சரியா? Before, I want you to check all these things and go. This is how I read. The last moment lala, I come to know these are things, these are areas, because I would have read newspaper. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். Now I will check all these things very, very carefully. In the Galathea, can you note it down? So this is the answer. That also I'm not sure. 30 questions it is not there. Second round la I will come. Then ICC Criminal Court. Okay, ICC Criminal Court. Okay, what is the answer for this? Do you know? Has India so international organization you are going to read la? In all of these things, see in what and all India has ratified. So the easier thing would be in what and all India has not ratified. ChatGPT, if you ask also, it will give. So India has not signed. NPT, have we signed? Nuclear, proliferation treaty. Treaty for torture is there. Have we signed? Treaty for torture. Treaty for torture. Okay. Okay, if you see, we would not have signed all these things. Okay, we would not have signed all these things. These are geopolitical. சரியா? Similarly, ICC, we have not, in the Rome Statute, we have not signed it. Primarily because we have 2 regions which are very contentious. Northeast is there, and you have Jammu Kashmir is also. Both these regions are contentious. Now also things are going to happen. So if we sign this, there is a high possibility that the countries may, wage, China may say that, you have to have ICC crimes against, but they are not morally good in a sense to have this standoff. But we have not signed it. So is this possible? So if this is, and one more thing, in questions like this, look at this point. In questions like this, if I find out that one is definitely wrong, I am actually game in this question. You are able to see, because here 3 are correct, at most 2 are correct. I don't even have to worry about these 2 things. இதுதான் வந்து elimination technique ன்னு they will say. ஆனா elimination works based on what you eliminate. இப்போ you eliminate this, you will get different answer. You eliminate this, you will get a different answer. You eliminate this, you will get a different answer. That's why you have to read. Prida, can you go check all these things in the international conventions la? I think I have said this la, or spectrum book irukku. I have said this spectrum la, or edavadhu or international conventions ku any book that you have? Anything? No book. Edavadhu material, some material irukku, Shankar la,
Shankar, any one, okay, any one. In that, check all the things. International treaties, see if it is, we have signed it, ratified it, signed it, ratified it. If you do not know, immediately go to ChatGPT. சரியா? So, actually, இந்த இத மெயின் குரூப்லயும் போட்டுடலாம் கொடுங்க. நான் அது ஏன்னா இது ஐ எம் கோயிங் டு அப்லோட், இது போட்டுருவேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஐ வில் ஆல்சோ புட் இட் இன் த யூ கேன் செக் இட் இந்த குரூப் ஆல்சோ வில் புட் இட் மெயின். எனக்கு அனுப்புறீங்களா? ஜூம் லிங்க் இருக்குல்ல? Okay, so how many questions we have crossed? This is true. Okay, this is in news. You have to check this. This time, see, this is why I will also ask you to first stage of reasoning is reading la. Second stage is newspaper. I said newspaper la, immediately you go and check. You know that there was an event where Putin is actually prosecuted. Do you know that ICC la, there is a criminal warrant against Putin for crimes in Ukraine. Both Netanyahu or against Israel and Gaza, sorry, Palestine is also there. Both of them are prosecuted. South Africa brought this. South Africa is a member. South Africa is a member. Problem was that Putin had to come to South Africa. BRICS summit was happening. BRICS summit irukla, BRICS la vandu yes is South Africa. Putin had to come to South Africa for that event. He actually cancelled it. Why he cancelled it na? South Africa is a member of ICC. If he comes, they have to arrest him. Putin arrest பண்ண முடியுமா? அவனெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? யோசிச்சு பாருங்க. அவனை அரெஸ்ட் பண்ணா அவ்வளவுதான், உலகத்தை மூடிட வேண்டியதான். நம்ம வந்து இதுல இருக்கு, ஐ திங்க் ஒரு நியூக்ளியர் ஹாலோகா, இப்போ வல்கேனோ வந்து ஒரு ஹாலோகாஸ்ட் வரும், அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ஹாலோகாஸ்ட் வந்துடும். சிம்பிள். ஓகேவா? But this is the point that you should come in the second reasoning. First reasoning is reading. Second reasoning is this. இப்போ immediately he said Netanyahu இந்த இதனால தான் I want you to check this and international criminal justice system. One more court is there, International Court of Justice. See, one of this is a UN organization. It's ICJ. One of this has Indian judge as their judge. Can you check that? Indian judge, what is the procedure to become the judge? Tenure. What is the judge name? Actually, one Indian judge is there. What is the tenure? What is the procedure? In international organization, this is how you have to, increase your tentacles. That's why I said one material. Anything. But another, this also I'm not going to touch. This is 60 question, which I come. Okay, ஆனா போயிட்டே இருக்கு. வேற ஏதாவது போட்டே ஆகணும், என்ன பண்றது தெரியலையே. One and okay. Questions like this, we have been trained to see it as a wrong thing. Okay, I am thinking they are going to give deliberately numbers which are going to be correct. ஏன்னா நம்பர்ஸ்னா ராங்னு ஒரு ட்ரிக் ஆயிடுச்சு. They know that. I am thinking because both these things are correct, but I'm not going to use it in the easier question. Both these things are correct. Actually, India has, for me, I know 80% I know that they are importing. 80% I know, but 87 is very close. Understand this. Group 1 they give very close. 87.5, 87.6, 87.7, 87.8. என்னடா question is? ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிறேன்னு இருக்கும். UPSC will not do that. Either there was a question, if you remember, uranium processing. Okay, uranium 2024. You check that. Uranium processing, they said it has to be 60% for electricity, they said. Okay, 60% na weapons grade போயிடுது. அதாவது U238, uranium 238 is there.
one question of uranium should be there la irka இருக்கும் ஒரு critical minerals can you don't see அதான் I'm going to இதுதான் I had to make it as a maybe நான் ஒரு 100 லிஸ்ட் நான் போடுறேன் okay 100 important எனக்கு என்ன அது போர் அடிக்குது சொல்றதுக்கு 100 important topics சொல்றதுக்கு அது என்னன்னு இப்போ இப்படி சொல்லும் போது ஐ கேன் சே பட் ஆனா ஒரு 100 டாபிக்ஸ் அது ரிசைட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வித்தவுட் ஏன்னா கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் இருக்குல்ல we have made critical mineral policy okay you know that critical mineral policy there is a policy okay critical mineral and இந்த மொபைல் எல்லாம் யூஸ் what mineral is that அது rare earth REE what is that rare earth elements la அதாவது we have it is in the critical minerals la in our policy la what and all mineral is there in our policy la what and all mineral we have had please check it coal இருக்கா iron இருக்கா phosphorus இருக்கா manganese இருக்கா 30 days இதான் வேலை not reading நான் ரீடிங்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டாப்னு சொல்றேன் நவ் 30 டேஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டு யூ ஹேவ் டு see இப்போ இது என்னது RE ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ்ல how much they are overlapping chat gpt ஆஸ்க் பண்ணுங்க கேளுங்க chat gpt கேளுங்க ஏன் அப்படின்னா China has the maximum potential of this now China has stopped exporting these elements okay maximum potential in the potential elements because of the recent trade war China has stopped it so India la in the critical element policy is important where it is found is important idhula what and all okay where what uses mobile la use avudha EV la use avudha mobile la EV la battery la mobile EV battery solar whether it is used last moment la no reading of இதனால தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போயிடுவாங்க ஏன்னா there will be a person like me who would have done this ஆனா that person will also have done so many other things which are not important for there to sell the paper sorry material okay so our job is to filter it out and see what is essential இதெல்லாம் பாத்துறீங்களா can you check this fast so I and okay in the India strategic petroleum reserves இருக்குல்ல PIB ல மேப்ல மார்க்கெட் மேப்ல சாரி PIB ல மேப்ல PIB ல இருந்து you take it and market the I think 3 places are there ஒன்னு மேங்களூரா வேர் அண்ட் ஆல் they are building மும்பைல ஏதாவது இருக்கா மேங்களூர்ல ஒன்னு இருக்குல்ல ஒரிசால ஒன்னு இருக்கா இந்த strategic placesல where it is there can you mark it இது வந்து மார்க் பண்ணிரு the answer is both but Anna this is not an easy question that I will take actually okay I am not going to take this question this one லக்ஷ்மிகாந்த் இதுதான் என்னோட இப்பதான் அதான் I told you ல இந்த எக்ஸாம் நான் கிளியர் பண்ணதுக்கு ஒரு ட்ரிக்கும் காரணம் இல்ல ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸும் காரணம் இல்ல இட் வாஸ் பாலிட்டியில யூ கிவ் மீ வாட் இப்போ இல்ல இப்போ ஐ மேக் சோ மெனி மிஸ்டேக்ஸ் ஏன்னா இப்ப படிக்க மாட்டேன் ஓகேவா நவ் சும்மா பேப்பர் வச்சு அப்படியே கதை அடிச்சிருவேன் பட் ஆனா தட் டைம் பாலிட்டி வாஸ் த ஸ்ட்ரென்த் தட் ஐ ஹேட் ஃபார் மை 8 டைம்ஸ் ஆஃப் கிளியரிங் UPSC அந்த பாலிட்டியில 100 கொஸ்டின்னா 80 கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆகும் அது எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் சரி இதுதான் நான் எடுப்பேன் இப்போ இதுல சொல்லுங்க இப்போ சி கேட் when this is there two extremes could go which you know exactly 1000% correct which you know 1000% wrong இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல
இப்படிதான் போகணும். நான் ரெண்டுமே இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி இப்படி லைக் 1 2 3 4 5 எல்லாம் கொடுத்தா first point what I will chase is which is the most idiotic ஐயோ most extreme wrong, most extreme correct. இப்போ கேட்ல என்னோட ஃப்ரெண்டே வந்து இப்போ நிறைய பேர் they have made as a இப்போ கேஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதான ஒரிஜினல் இது 100% கரெக்ட். ஓகேவா? 100% wrong that I know is சும்மா 100% கரெக்டா 100% wrong. Then I will come to the இதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ஷன் வருவேன். இது ஆல்சோ இருக்கு. ஓகே, ஃபோர்த் ஆஃப் செகண்ட் இது ஓகே, இது எனக்கு கொஞ்சம் டைலமால இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஆர் when I solved எனக்கு இருந்துச்சு. 3 வந்து டெஃபினெட்லி கரெக்டா. I will do this in the paper. ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நோ கெஸ்ஸிங் நோ எல்லாம் விளையாடலாம் மாட்டேன். 1000% இது எனக்கு 1000% ஷியோர். ஏன்னா பல பேர் கேஸ் போட்டு வச்சிருக்கான். இதுல கரெக்டா 1000% ராங் வந்து இது தட் ஐ நோ which is outல இங்க பாருங்க 50-50யா ஓகே 50-50ல இதுல which I have to choose 1 and 3. இப்போ 1 2ல you are able to see இங்க பாருங்க. அப்போ இந்த क्वेश्चन தான் ஃபர்ஸ்ட் I will mark. Can I mark this? இங்க பாருங்க, இப்படி ஒரு ரவுண்ட் போட்டு இத மார்க் பண்ணிடலாம். This is what I will mark as a first question in my OMR. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க क्वेश्चन I would have solved all these things. எப்படி உங்க நான் மைண்ட்ல இது எல்லாத்தையும் இப்போ whatever I say இல்ல டக்குன்னு I would have done all these things. இப்போ அந்த strategic reserveனா where and all is there டக்குன்னு பாப்பேன். நோ ஒரு क्वेश्चन ஆச்சா. See this here. This is a question that is going to come in this time I think. The geography la 2 can I take? ஏன்னா இந்த காங்கோல இந்த கோமா region is actually closer to Burundi, Rwanda, Uganda. Rwandaக்கு it is close. Can you go check today? இது நம்ம கிளாஸ்லயே பேசிட்டோம். So many times I have said Congo, so many times newspaper it has come. I want you to check Congo, Burundi, Rwanda, Uganda. Okay, Rwanda's elements na ipo they have come inside and they have occupied this region. And again maybe I'll share it in the group also. The map வந்து check பண்ணிருங்க. Can I take this? இது நான் can I take as a answer? See, this question is a little okay. Answer for this இங்க பாருங்களேன். First I will do this. Without doing this, do not read the question. கரெக்ட் கேக்குறாங்களா, ராங் கேக்குறாங்களா, நாட் கேக்குறாங்களா, எஸ் கேக்குறாங்களா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுதான், then only இது. ஓகே, which of the following is incorrectly matched? இதுங்க ஓகே, in a sense இந்த சால்லாம் இருக்குல்ல, see இங்க பாருங்க. ஓகே, this is the region of the 60 centimeter, அதாவது deciduous dry area. Deciduous dry area இதெல்லாம் ஓகே evergreen wet. ஓகே, deciduous moist area, that is in this region la 100 centimeter rainfall. One இது yesterday I was reading an article. First time they have established a first time I saw, but ana you confirm it. First time wolf க்கு ஒரு wildlife sanctuary they have. Wolf க்கு, that's how I marked this question. ஏன்னா wolf க்கு that wildlife sanctuary is in Jharkhand. Can you check it? Jharkhand.
Mahua DNR. மவுவான்னு ஒரு ட்ரீ இருக்கு தெரியும்ல, மவுவா, நோ அகேசியா, மவுவா, சால். when I read this I understood. ஏன்னா இப்ப ஜார்க்கண்ட்ல the article said this only. ஜார்க்கண்ட்ல they are establishing this what is that, wildlife sanctuary. Tribes they are also inculcating them. So I took it as an answer for anthropology. Adula what I read was this forest is filled with sal trees. So tribes what they do is that they worship them as sacred grove. Sacred grove, do you know that? Sacred grove, it's like a deity. So what they do is that from November to February, they don't allow anyone inside the grove. What is the logic na? In that period, wolf will propagate. That was the reasoning for now setting up of this wildlife sanctuary. If I've read this, what will come to my mind na? Jharkhand sal irukna, then it is a moist. Deodar montane na. This montane, okay, deodar is a mountain forest. Okay, montane forest தான், not tropical. Montaneல temperate தான். Okay, so இது teak is a dry deciduous. Somewhere in the down also it is found. So none. ஆனா this question is not an easy question. Easy question எத்தனை வந்திருக்கு? 2 வந்திருக்கா? Okay, 30 வேணும். You get this? 30 வேணும். Answer is none. Can you check this? Tropical moist deciduous. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? Yes, teak is a tropical moist deciduous. Correct only. Questions like this, please spend some time and read it. Okay, Paris Agreement. This time, can you note this down like ICJ? This time, you know that 10 years of Paris Agreement. 10 years of Paris Agreement. This time, November is when UNFCCC. November is when UNFCCC usually meets. Sorry, December. December is when they meet. What was the proposal this time? December. What was the UNFCCC proposal of this Paris Agreement last December? Okay. This is true. In the logic I want you to check. Which is, so a question like this, which is the blunder? First point, which is the most that you know, which is the blunder? The most I know is this one. I know this one is actually, so this is the point of the Paris Agreement itself. Last agreement was actually legally binding. Kyoto Protocol, that too binding on developed or developing nation. You know that it was on developed nation, not developing nation. Can you check that also? The Kyoto Protocol two இருக்கும். They will say schedule nu சொல்லுவாங்க. And the scheduled countries எல்லாம் they were asked to reduce. If they did not reduce, they actually penalized them. அதனால தான் they came up with this concept of Paris Agreement, which is not a binding thing. Okay, so this I know for sure not true, because now in the last they were talking about bringing a separate thing for this, separate binding agreement for this. You are able to follow? This is what they will look for. Understanding. This paper I understood. So by this logic, somewhere here, okay, somewhere here. Wait, we'll wait. Ana answer is actually 3. All 3. But Ana, I will not mark this now. Okay, 30 questions now. I'll upload it. Okay, I'll upload it, but Ana time I do not know, because it's a very big file. It's going to be a very big file. I should have the YouTube live how they do தெரியல. லைவ் போட்டுனா இப்ப லைவ் போட்டு வச்சிருக்கலாம்ல. லைவ் போட்டுட்டு we can have டைரக்டா அது போயிடும். ஏன் சோகமா பாக்குறீங்க?
Okay. Break விட்டுறேன் இன்னொரு 20 minutes break விட்டுறேன். Okay. Two things I said, three reasoning I said. One reasoning is reading. Second is newspaper and its analysis. Third எதா சொன்னனா? Third சொல்லல. Third is word. Word play will help you in the hall. Do not guess. Guess பண்ணீங்கன்னா it's out. Word play meaning is that grasshopper. Grasshopper na வெட்டுக்கிளில அது என்ன பண்ணும்? குதிக்கும்ல, something like that. சரி, that is அதாவது jumping effect. Something ஏதோ jump பண்ணுது effect. Migration of locusts due to climate change and its impact on agriculture. It's not it's migration, jumping இல்ல. The global movement of pollutants through atmospheric circulation and deposition in colder regions. Okay. The rapid degradation. See, இது வந்து ஏதோ கிராஸ் ஹாப்பர் ஏதோ ஜம்பிங் எஃபெக்ட். இது என்னது? ரேபிட் டீக்ரேடேஷன்லாம், சடன் ஸ்பைக் இன் ஆல்கே டியூ டு இன்க்ரீஸ் நியூட்ரியன் இன். இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு, ஆல்கல் ப்ளூம்ல. அதுல கொடுத்துருக்கணும். ஆன்சர் இஸ் திஸ். ஹால்ல கேர்ஃபுல்லா இஃப் யூ வாட்ச், கெஸ்ஸிங் கிடையாது இது. இஃப் யூ கெஸ் மாட்டிக்கும். ஆனா அகெயின் திஸ் மெத்தட் 10 question if you apply, 6 will come true, 4 will go wrong. அந்த 4க்கு அழுவ கூடாது. கரெக்ட் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, சார் ஏ அண்ட் பில narrowed it down. All the question கரெக்டா ஐ எம் மார்க்கிங். அது எப்படி கரெக்டா ராங் மார்க் பண்ண முடியும்? நம்ம என்ன தெரியுமா, அது சைக்காலஜி சொல்லுவாங்க. சைக்காலஜில ஐ டு நாட் நோ வெதர் யூ நோ திஸ். ஒரு 10 ரூபா you found it in the ground ன்னு வச்சுப்போம். 10 rupees you found it. 5 rupees you go and you lose it. 5 rupees you go and lose it. Should you be happy or sad? எதுங்க? 10 ரூபா you got. Then இந்த படம், ஐயோ அதான் நீ காதல் படத்துக்கே பார்க்கல. நீங்க ஒரு படம் பாத்துறீங்களா? இது நாகேஷ் படம். நாகேஷ் பேக்கெட்ல சர்வர் சுந்தரம், see you'll have this 5 போய் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்றேன். இப்போ 10 rupees you have gotten, 5 rupees left out னு வச்சுக்கலாம். What would you feel? Feel happy or sad? ஹாப்பியா? ஆக்சுவலா ஹாப்பியா இருக்கணும். ஆனா நல்லா பாத்தீங்கன்னா செம சேடா இருப்போம். 5 ரூபா போச்சு, ஐயோ 5 ரூபா போச்சு. டே அந்த 10 ரூபாவே சும்மா தானே கிடைச்சது உனக்கு. 10 ரூபாவே ஒன்று இல்ல. கரெக்டா சொல்றேன். இந்த 10 ரூபா எந்த இல்ல. கிராஸ் ஓப்பர் எஃபெக்ட் எல்லாம் நான் படிச்சுட்டு தான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண. என்னையும் நான் படிச்சு கிளியர். எந்த சார வேணா கேளுங்க, அவங்க சொல்லட்டும். இந்த பெரிய ஜாம்பவான்லாம் இருக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய இதெல்லாம். யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் them. UPSC ல what and all comes, you ask them, let them answer. I will accept. What I am trying to say is that this has to be done. ஆனா இங்க பாருங்க, this will be there. இதுக்கு வந்து அழுவ கூடாது, ஐயோ போச்சே போச்சேன்னு. இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணா it will come here. ஆனா you should be doing it with logic, not இந்த பாயிண்ட்ல I will apply all the things that I have read. நீங்க நல்லா பாருங்க, இதுல நான் இந்த environmentல what I have read I will apply it here. இது ஆல்கல் ப்ளூம்ல. இதெல்லாம் வந்து இது வந்து some இது desertification, something like that. grasshopper effectனா புரியுதா? Can you? ஆனா this is not an easy question. This is not an easy question. This I will come in the 60 question. அந்த 1 hour I saidல, அந்த 1 hourல தான் இந்த மாதிரி ஜிகிலாய் எல்லாம் செய்வேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்ல இதெல்லாம் நோ வே. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்ல இத பார்த்து வச்சுப்பேன். இது கிராஸ்ஹாப்பர், ஏதோ ஜம்பிங், சம் ஜம்பிங் தான் ஆன்சர். அந்த ஜம்பிங்னே I will jump to the next question. Okay, here next. Okay, this is a little bit tough question. In the class I have explained this. The Ural mountain is actually fold mountain. The initial first Pangea 1 Pangea 2 இது இப்போ இல்ல. Pangea breakup ஆனதுக்கு அப்புறம் mountains have come. That is the mountains in USA and our Himalayas, Alps. This mountain first Pangea
when it was closing, it formed. So it's like, it's not a block mountain. It's actually a fold mountain. This is a volcanic mountain. Kilimanjaro, Tanzania. And the rift, there is a rift. The rift valley. Can you mark it? And the rift valley. Congo based question. I think last 5 years they've asked 3-4 times. Congo. Answer is Congo. If Congo is there, Congo. No question reading. Congo, answer. Again, Congo is coming. So they would be like, Tripi Congo gudta nalla irukadu. So what they would do na, there is an, rift valley here. Another I said, Burundi, Rwanda, Uganda. So Tanzania and the Kenya, Eastern Africa, full of, can you check it? Map da important. So answer is this only. But this is also not an easy question. I'm not going to take it as an easy question. This is a tough question. Second round I will come. Because I have a doubt whether this is true. Sierra Nevada, something like that, western coast of USA. No, Sierra Nevada and the Cordillera Mountains of the western coast. For me, it is like, forming because of two plates colliding. It's residual. So my fight will be between these two. 50-50. This is 60 question. 60 question. Ana fight see, I have to fight it out. This is what easier, people reported and the 1 hour breaking the head is what gives answer. On the 1 hour, genuinely do it, it will come. In the question, leave it. Sorry, you can answer hydro, fluoro. Okay. Fourth point. Okay. Fourth point, all statements will be self-contradiction. Statements on the self-contradictory. I am saying for anything that you do not know also. In the question, I do not know. So HFOs, okay, with this information that I am reading, HFOs are considered environmentally safer. அப்போ ஏன் இதுல environmentally if it is safer na, why would they do this? அப்போ either of this is wrong. Either this is wrong or this is wrong. இதான் choice. புரியுதா? இப்போ in this, if you see, if I remove this, okay, if I remove this 2 and 3 வருதா? 2 and 3. If I remove this 2 and 3, if I remove this, A. Answer is between A and B. நான் சொல்றது புரியுதா? That is, these two statements are self-contradicting statements. They cannot be true. இதுதான் CSAT. A if it comes, B cannot come. B if it comes, C does not come. And if they give a statement, A, B cannot come. So if this is safe, why would they include here? If they are including here, it is not safe. So these two are contradiction. Then that means one is definitely wrong. One of the option is wrong. Which option? I have to now fight it out. 60 question. Answer is this. So in that 60 question, I will fight it out. The 30 question, how many vandirukku? எதுலங்க? Third right ah? Montreal protocol இருக்குல்ல, there are certain gases, 6 they have given. And the 6 can you check? அதுல வந்து CFC, okay, chlorofluorocarbon, other gases தான் ஒரு 6 இருக்கு. Can you check it? இதுல நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? The last minute preparation like this தான். நான் ஃபுல்லாலாம் I will not read. இப்போ பாருங்க இந்த 6 Montreal protocol what? Montreal whether it இப்போ see, this is called as the accumulated knowledge ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ whatever இப்போ ICC
adula legally binding one thing was there. UNFCC legally immediately I will check this. Montreal, is it legally binding? Montreal have India signed. Correct? இப்போ மான்ட்ரியால் இருக்கு, இந்தியா சைன் பண்ணிருக்கா? மான்ட்ரியால் இந்தியா சைன் பண்ணிருக்கா? கிளைமேட்லாம் சைன் போட்டாங்க. சொல்ல புரியுதா? கிளைமேட்லாம் போட்டாங்க. டார்ச்சர், அதான் நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் இருக்கு. That is because India வந்து does not want NPT, you know, and the AFSPA also, can you look at it? AFSPA தெரியும்ல? AFSPA, Armed Forces Special Powers Act. In the torture, internal displacement, migration. Okay, logically think பண்ணி பாருங்க. If we sign that, we are very close to many hostile neighbors. Okay, but Sri Lanka and so many internally displaced people are there. If we sign, we have to give them all the provisions. Whether we give them, no, we give them house and things, okay, but ana Indian government does not recognize that. நான் சொல்றது புரியுதா? In the logic la international relations read it, whether we have signed, whether it is legally binding, what they do, any material that you have. இது can you look at it? இந்த 6 இருக்குங்க, 6 இருக்கு. இங்க பாருங்க, இந்த 6 இருக்கா? இந்த 6 ஓட சோர்ஸ் என்ன? ஓகே, 6 ஓட சோர்ஸ் என்ன? நெக்ஸ்ட், இந்த 6 சோர்ஸ், சாரி, இந்த 6 இத ChatGPT, Wikipedia, ChatGPT, Wikipedia, aerosolனா what ன்னு ChatGPT ட்ட ask. aerosol, do not read it. இனிமே வந்து aerosol அந்த questionல இருக்கு, hydrofluorocarbon, last time they asked hydrofluorocarbon, where and all, aerosol, you know that la ஒரு question இருக்கு. 2013 question check it, 2013 ல 2012 question check it. Chlorofluorocarbon la same options கொடுத்து there is a question. aerosol, tire manufacturing. I remember even the question 96, நான் எழுதின பேப்பர்ல அது 96th question, 2012 நான் first time எழுதினது. You understand? அந்த question கொண்டு வந்து 2024ல HFC க்கு they asked. புரியுதா என்ன பண்றாங்கன்னு? ஒன்னும் மாத்தலாம் முடியாது. அட்லி சொன்னது தெரியும்ல உங்களுக்கு? 6 ஸ்வரம் தான் தெரியுமா? தெரியாதா? அட்லி தெரியுமா? அட்லி கிட்ட கேட்டாங்க, ஏன் சார் இப்படி காப்பிலாம் அடிக்கிறீங்க? அதெல்லாம் எனக்கு காப்பி, இப்ப எல்லாம் மியூசிக் போடுறாங்க, 7 ஸ்வரம் தான், 7 தாளம் தான் அப்படின்ட்டு அப்படியே தப்பா சொன்ன, 7 ராகம் தான் என்ன சொன்னான், அவன் பாட்டுல படத்துல அடிச்சு விட்டான். பட் ஆனா இங்க வந்து உண்மைதான், அங்க சிஎஃப்சினா இங்க ஹெச்எஃப்சி, இங்க ஹெச்எஃப்சினா திருப்பி சிஎஃப்சி. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதை என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த டேபிள்ல கேன் யூ செக் இட், இந்த சோர்ஸ், இதுதான் நான் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் மந்த். ரொம்ப வெறி கொண்டு பண்ணுவேன், ஏன்னோ மொபைல்லயே பண்ணுவேன், லேப்டாப்ல பண்ணுவேன், நான் பண்ணுவேன், யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன். அந்த சார் சொன்ன நோட்ஸ்ல போய் பார்க்கவே மாட்டேன், எந்த நோட்ஸ் வேணா இருக்கட்டும், அது அவருது. நான் பார்க்கணும்ல, ஹெச்எஃப்சி ஹவு இஸ் இட் டன், ஹெச்எஃப்சினா என்ன, ஏன் அதை வந்து சிஎஃப்சி வை தே யூஸ் இட் இந்த யூனோ அது தெரியும்ல, இந்த சென்ஸ் அதை ஏன் வந்து இப்படி, அதாவது இந்த பர்ஃபியூம்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணும், இந்த இப்படி வருது இல்ல, something which comes up as a capillary force and comes out as droplet, they use that, you know, இங்க யூஸ் பண்ற அந்த கூலண்ட். இத உட்காந்து கடைசி நேரம் இதான் நான் உட்காந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருப்பேன், தெரியுங்களா, நைட்டு பூரா ஒட்டுவேன். சரி, சில நேரம் எல்லாம் தூக்கம் வரலன்னு வச்சுப்போம், இதான் உட்காந்து 5 மணி வரைக்கும் ஒட்டுவேன். ஏன்னா எப்படியும் படிக்க முடியாது. உட்காந்து லட்சுமிகாந்த் படிக்க முடியுமா? உட்காந்து திருப்பி வந்து நம்ம பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட் படிச்சோம்னா ஐயோ, ஆனா எப்படியும் நைட்டு தூக்கம் வராது. எதுக்கு அப்படின்னு லேப்டாப் எடுத்து உட்காந்து 5 மணி வரைக்கும் ஓட்டிட்டு 5 மணிக்கு டீ குடிச்சிட்டு 6 மணிக்கு தூங்கிடுவேன். ஊரே அன்னைக்குதான் அப்பதான் எழுந்துச்சீங்க. யூ ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட். கேன் யூ நோட் இட் டவுன்? இப்போ இது கேன் யூ செக் இட்? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 6 இது சோர்சஸ் என்ன, வேர் இஸ் இட் யூஸ்ட், as much as you are able to understand. Do not worry if you are not able to understand. விட்டுருங்க, choice. Okay, next, can I take this? Third question,
30 questions சொன்னேன்னா third question. You can, ஐயோ ஆமா answer. Third question. Okay, this is what I want to take. Next, one more, இது history நான் கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கேன். If they give like this, okay, if they give like this, if they say that somebody visited sometime, something, or something has happened, something, 4 people they give, which of the 4 is important? I will see. Which of the, இதுல வந்து important, in the class I told you, Devaraya 1. Devaraya 1 is important. நான் சொன்னேன்னா Devaraya 1 வந்து Bahman Shah, Firoz Shah, there will be a Bahman Sultan. And the Firoz Shah வந்து would marry the daughter of Devaraya 1. So Devaraya 1 would be so furious that day, எங்க ஊர்ல வந்து என் பொண்ணே கூட்டு, இதுல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். This Firoz Shah will be marrying that girl after so much of war. என்னன்னா Devaraya 1 would have given all the things, all dowry. So he would have done so many things. Ana while going back, this Firoz Shah, what he will do na, போற அது என்ன சொல்லுவாங்க, டாடா காட்டி விடணுமா, அது என்னது, வரவேற்கிறது வழி அனுப்பி விடுறதா. இவர் என்ன பண்ணிடுவாரு, இவர் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு சரி அதான் போயிட்டாங்களேன்னு திரும்பி போயிடுவாரு. இந்த இவன் ஊருக்கு போய் சொல்லுவான், என்ன சரியாவே வழி அனுப்பல. இவர் வந்திருப்பாரு, நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிவர் காமிச்சதுல ரிவர் வரைக்கும் வந்துட்டு சரி ரிவர் இருக்கேன்னு திரும்பி போயிடுவாரு. அதுக்காக திருப்பி சண்டைக்கு வருவானுங்க. புரியுதா? அந்த சண்டையை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு they wanted so many horses. That's how they start building. That's why these people come. இந்த இவங்க எல்லாம் mercenaries மாதிரி வருவாங்க. நோ, அது தேவராயம். ஏன் the story சொன்னா, if you see a thing like this, இவங்களும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதுல நான் எதுவும் இதுல தப்பா கூட போலாம். லாஸ்ட் டைம் விஜயநகரா எம்பையர்ல யாரு, ஒரு கிருஷ்ணதேவராயா தான். இன்னொரு டிராவலர் இருப்பாரு ரசாக்னு சொல்லிட்டு, இது நம்ம பேசணும்ல ரசாக், அது தேவராயா 2. இப்ப தேவராயா 1 தேவராயா 2ன்னு கேட்டா தேவராயா 2 தான். ஏன்னா இவரோட அவர் பெரியவர். சிம்பிள். நான் சொல்றது புரியுதா? இப்ப ஒருத்தன், நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க, ஒருத்தன் கொஸ்டின் எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோம், ஏதோ ஒரு சிக்னிபிகன்ட் இருக்கிறதுனால தான் அதை எடுப்பான். இப்ப நேத்து பாஸ் ஆனாங்க, பாஸ் ஆனது இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க, நம்மள யாராவது, நானும் யோசிச்சு நேத்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு துக்கமான ஒரு விஷயம், சாய்க்கு உட்காந்து 2 பேரும் பேசியிருக்கோம்ல, நான் அதை வந்து வீடியோவா போட்டேன். அது பாத்தீங்களா? அது ஒரு வீடியோவா போட்டு, அது பாக்கலையாங்க? அட்லீஸ்ட் ஒரு லைக் ஆகுது போட்டு, லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். நான் வந்து அதை போட்டேன். கீழே வந்து ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, அவன் சாய்க்கிறேன் இஸ் மாதிரி காலேஜ் சொன்ன கீழே கமெண்ட், சரி இது வீடியோ அப்லோட் பண்ணதெல்லாம் இருக்கட்டும், நடுவில் தொண்ணு பேச, அந்த வீடியோல நான் பேசவே இல்லை. சாய்க்கிறன் அன்னைக்கு சரி, அன்னைக்கு வந்திருந்தான் சாய்க்கிறன், போன வருஷம் வீடியோ அது. He had come. இவங்களை கேள்வி கேட்க சொன்னா இவங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. சரி நம்ம சும்மாவா உட்காருவாங்க, சரி நான் கேள்வி கேட்டேன். கீழே கமெண்ட் என்னன்னா, இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, சிக்னிபிகன்ட் யாரோ அங்கதான் நம்ம கண்ணு போவோம், இல்லைன்னா கேள்வி வராது. நான் சொல்றது புரியுதா? இல்லைன்னா அவங்க கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, இல்லைன்னா அவங்க இது ப்ரூட்டல் ட்ரூத் ஆஃப் லைஃப். நானும் வந்து அதுக்கு ஆக்சுவலா எதுவும் சொல்லல, யூஸ்வலா ஏதாவது சொல்லுவேன், பட் அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நான் அஸ்வினி சொன்னேன், அஸ்வினி நான் பேசுறது கொஞ்சம் கட் பண்ணுங்க, சாய்க்கிரன் பேசுற மட்டும் போடுங்க. நான் சொன்னேனா இல்லையா? அது என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, நடுவில் நான் ஏதோ 2 வார்த்தை பேசியிருக்கேன். யூஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுல சரி கிருஷ்ணதேவராயா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோம், கிருஷ்ணதேவராயா, இதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்க போகுது. யூபிஎஸ்சி இதை மாத்த போறான், எல்லாரையும் சட்டை வச்சு கேளு. ஓகேவா? கேன் யூ நோட் இட் டவுன்? ஆனா this is not an easy question. No, this is not an easy question. This one, El Nino அட்மாஸ்பியரிக்கா, அது ஒரு சின்ன இதுல இப்படி வைக்க கூடாது, தெரியாம வச்சுட்டாங்க. ஆக்சுவலா இது ராங். UPSC will not do that. ஆக்சுவலா இட்ஸ் ஓஷியானிக் தான். எல் நினோ இஸ் an oceanic current தானே, அட்மாஸ்பியரிக் கிடையாது. Atmospheric, it results in Walker circulation,
பட் ஆனா எல் நினோ இஸ் ஓஷன். ஆனா யூபிஎஸ்சில இட் வில் நாட் பி லைக் திஸ். இப்போ திஸ் இஸ் ராங்னா ஆன்சர் இதுவா? Okay, this I'm not going to take it in an easy question. This is 60 question. சரியா? 60 question. Next, this one இங்க பாருங்க. இதுல பாருங்க. This one, questions like this will come. Wait and see if these two things are correct. This is correct, this is correct. Okay, the transverse waves now like this. Okay, in the class I explained, if I push like this, you know, the waves can travel. If I do like this, water will move that way. புரியுதா? இந்த சென்ஸ், இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இந்த ஃபோர்ஸ், see it is going like this. ஸ்னேக் மாதிரி. ஸ்னேக் மாதிரினா வாட்டரை I am pushing like this. It cannot come like this. ஆனா சாலிட், you think about it, சாலிட் இது. If I push like this, but actually push ஆகுது. Solid is coming back இல்ல? ஆனா water I can push like this. If I push like this, இதுதான் இப்படி இருக்கும். சரியா? This is what I said. Understanding now. P wave, S wave, L wave, everybody knows. Don't mug up. சும்மா இதை நான் கிளாஸ்ல சொன்னேன். Can I take this? This time CDS question, last time UPSC question. This is an easy question. So 4 question ஆச்சா? Okay. Answer is okay. This is a difficult question. So do you know the answer for this? I do not know the answer for this. Jammu Kashmir la saffron is there, I know. ஆனா இங்க பாருங்க, Jammu Kashmir la saffron is there. So pulses na we grow significantly. Saffron வந்து do we grow significantly? I do not know. Jump பண்ணிராதீங்க. இது பார்த்த உடனே answer is this. Okay, in the question I will actually 10 question I said la, and the 30 plus 10 இருக்கு. இந்த first roundல for me this question geography option தான், everything okay தான். ஆனாலும் ஈகோல தள்ளி வச்சிரணும். தெரியலனா தெரியல, இது எனக்கு தெரியாது. ட்ரை பண்ணலாம். அதான் சொல்றேன், இந்தியான்னு நம்ம எப்படி தெரியுமா ட்ரை பண்ணுவோம்? சாஃப்ரான் கல்டிவேஷன் யோசிப்போம், ஜம்மு காஷ்மீர் ஞாபகம் வரும். ஜம்மு காஷ்மீர்ல ப்ராப்ளம், சாஃப்ரான் ஜம்மு காஷ்மீர், ஜம்மு காஷ்மீர் சாஃப்ரான். அந்த மெடிடேரியன் வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணிடலான்றீங்க. ஆனா எனக்கு என்னன்னா அந்த மெடிடேரியனுக்கும் சாஃப்ரானுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால நான் சொன்ன தெரியுமா, ஈச் பர்சன் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்ல இதை கொஞ்சம் தள்ளி வைப்பேன். சரியா? ஆனா ஆன்சர் இஸ் திஸ். ஏன்னா ஐ வில் டேக் திஸ் கொஸ்டின். இல்ல அதான் சொல்றேன்ல, அதான் இங்க இந்த அதுதான் சொல்ல, அதனால தான் லீவ் இட்டுன்னு நான் லீவ் பண்ணுவேன். இந்த பக்கத்தே நான் வரமாட்டேன் அதுல வந்து. ஏன்னா we need to know where and all it is growing. I know it is growing in Kashmir. காஷ்மீர்ல விளையுதுன்னு கேட்டா ஆமா விளையுதுன்னு, அதுக்கு மேல கேட்டா நோ நோ தேங்க் யூ, நீங்க வச்சுக்கோங்க அந்த கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் திஸ் ஐ வில் டேக். இது நான் ஈஸின்ற. இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்களேன், மார்க் ஆல் த்ரூ அவுட் த இயர், மிக்ஸ், மான்சூன், டிராபிக்கல், கன்வெக்ஷனல், supports, mix, temperate and tropical, summers are warm, winters are mild. Next இதுதான், இது கிவிங், அவ்வளவுதான். இதுவும் இங்க பாருங்க ஈஸ்டர்ன், இது கிவிங். நாட் பாசிபிள், நாட் பாசிபிள். இந்த 20 to 30 லாரேஷியன் இல்ல, இட் இஸ் அபவ் 60 இருக்கு. நாட் பாசிபிள், நாட் பாசிபிள். திஸ் இஸ் இன் த ஈஸ்டா, சாரி இது எங்க இருக்கு, சாரி இது வெஸ்ட். தெளிவா இருக்கீங்க, இது வெஸ்ட். அப்ப ஈஸ்ட் மிச்சம் ஒன்னு, வாட் இஸ் லெஃப்ட்? 5 கொஸ்டின் ஆச்சா? 5. ஓகே, 30 to 40 இல்ல, அதான் சென்ஸ் வந்து
this is a giveaway. These two things are ஆனா UPSC இவ்ளோ giveaway கொடுக்க மாட்டாங்க. They will not give us, they will have things very solidly. Closer watch பண்ணி take it. ஆனா this question, இந்த question paperல they have given na எடுத்துப்பேன். அவ்வளவுதான். Competition is a competition. எதுங்க? Diurnal, அவங்க அந்த இதுல they will go. Okay? Again word play. Okay? Word play. Tactile. Tactile என்னது? Anthropologyல tactile தெரியும்ல? Tactile touch. Tactile தெரியும்? Tactics இல்ல. Actually tactile ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இதெல்லாம் அந்த tactile somethingல அது வந்து touch. Now read it. இதுல touch எங்க இருக்கு? Word playல இது வந்து you apply it in UPSC also. திருப்பியும் சொல்றேன் 10ல 4 wrong ஆகும். என்ன வந்து கேட்காதீங்க, நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன். ஓகேவா? ஆனா what I am saying is that we cannot wait to read all these things to clear this exam. Time is very precious. சரியா? This question கீழ some problem is there. இந்த question Ashwini, இந்த question வந்து இவங்க கிட்ட கீ கேளுங்களேன். ஏன்னா ஆன்சர் என்ன? vote on account is not explicitly mentioned in the constitution. இதுல ஒரு சின்ன dispute இருக்கு. So I'm just asking. இது leave it. Maybe இது disputed question கூட we will have, but is it mentioned? சும்மா ஜெனரல் ஆஸ்க் கேக்குறேன். 116 actually explicitly 116 clause I think 1 vote on account அது வந்து this is true, interim தான். Okay, this is also true. It is not intended to be utilized for expenditure on any item categorized as a new service. அதாவது the budget they are going to pass for the year before the budget actually is passed, not explicitly mentioned. இதுல key வந்து has been given like this. ஆனா this is there in the 116 article vote on account excess grant அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இது dispute தான். Okay, I have asked அந்த கீழ actually 20 மார்க் பண்ணிக்கிறீங்களா? கீழ வந்து 1 2 3 ன்னு they have given. So I have said 2 and 3 ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா vote on account தான் அதோட heading. Okay, vote on account தான் heading. ஆனா ஈஸி क्वेश्चन இல்ல. No easy question. This is கொஞ்சம் tough question தான். எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? 40 45 minutes, 50 minutes, 1 hour ஆயிடுச்சா? ஓகே, 2 hour. சரியா? 2 hour குள்ள முடிக்கணும். இருங்க, முடிக்கிறேன். இந்த ஆன்சர் டைரக்ட் क्वेश्चन. ஓகேவா? இந்த ஜியோகிராஃபிலலாம் the key terms, please read all the terms. The NCERT la key terms will be there. Okay, on the I have said this in one of the video. I have said this in the GC gliyangla red color la, if they have given a word na, that word I have to know. Adu enna word? Convection na enna, radiation na what? Okay, this they have given it there. This is correct. Okay, magnitude of the pressure gradient is directly proportional to the pressure difference and inversely proportional to the distance. அதாவது இங்க பாருங்களேன், இந்த இது வந்து 1000, இது 1200னா ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். 1000 1050 ஸ்லோவா இருக்கும். The pressure gradient வந்து how much it is there, the air speed will be high. 1000க்கும் 1200க்கும் the speed is high. At the same time, the speed will be less for 1000 and 1050. Directly proportional. சரியா? The inversely proportional distance தான். In the sense வந்து you will have, see, அங்க there is a high pressure there, low pressure here na, you will see, it will not work out. அந்த bar வந்து இப்படி இருக்கணும். So cyclone, have you seen in the bar வந்து it will be very close. And the bar வந்து as much as it is close, it will start அப்ப இதான பாயிண்ட், இதுதான் அந்த pressure gradient.
cyclone formation la please check. Seriya, can you these questions da I will take. Idhula which 5 words la next. In the question is a little difficult for me. Do you know the answer? I will tell the answer. Actually both are correct, but for me எனக்கு தெரியல. கிளாஸ்ல சொன்னேன், பட் ஆனா எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு பாராசிட்டாய்டுலாம் அந்த இதுல வி டிஸ்கஸ்ல, பிவைக்யூல வி டிஸ்கஸ்ல, பட் ஆனா திஸ் இஸ் வாட் ஐ சே பை ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் டீச்சிங். ஓகே, ப்ரிப்பரேஷன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு போகணும். டீச்சிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் போத். திஸ் ஐ வில் நாட் டேக் அஸ் அ ஈஸி கொஸ்டின் கிடையாது. நோ. திஸ் ஒன், ஸோ சம்வேர் யூரோப், ஓகேவா, இதான் யூரோப்ல, இதை வச்சுக்கலாம், யூரோப்னு வச்சுக்கோங்க. தெர் இஸ் அ, இப்படி இருக்குமா? கரெக்டா? இன்னும் ஒரு 2 minutesல பிரேக் கொடுத்துறேன். சம்வேர்ல இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா நார்வே, ஸ்வீடன், டென்மார்க். இந்த சைடு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ், இந்த சைடு ரஷ்யா. ஓகே, ஹால்ல வேற என்ன பண்றது? மறைஞ்சுதான் டைரக்டா போட்டீங்களா? எப்படி போடுறது ஆன்சர்? ஏவா எப்படி கரெக்டா? என்னங்க? ஓகே, இல்ல எனக்கு இப்படி வரைஞ்சாதான் தோணும். இந்த சென்ஸ் the river is somewhere here. Czech Republic is inside. This is wrong. 100% correct, 100% wrong. இது 100% wrong. Okay, 100% wrong. இது 100% correct. Sweden, ஏன்னா அதான் சொன்னேன், இப்படி when I draw, you will have Norway, sorry, Finland it will be inside. Norway, Sweden, கரெக்டா? நார்வே, ஸ்வீடன். 2 நாள் முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் ஸ்வீடனுக்கு போறேன், எனக்கு ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்ப கரெக்ட். இந்த மாதிரி ஏதாவது எங்க என் ஃப்ரெண்ட் இப்படி போறான்னு சொன்னாலும் நான் போய் செக் பண்ணி சும்மா பார்ப்பேன். ஸ்வீடன் எங்க இருக்கு? 2 நாள் முன்னாடி பார்த்தேன். எங்க அந்த இடத்துல ஒரு பேர் சொன்னாங்க, இங்க போறாங்க அப்படின்னு நீங்களும் பார்க்கணும். when I see that this is 100% correct, this is wrong. அப்ப இது எங்கங்க போகுது? this one. okay, அப்ப answer is 50-50 ல வந்துருச்சா? so 60 question I will take. Belarus not possible, so answer is this la. A. Okay, shall I give a break now? Okay, break கொடுக்குற, திருப்பி ஃபாஸ்டா ஃபாஸ்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். திருப்பி 1 hour கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 30 questions today I will show you and then only leave. இந்த 30 questionsல நீங்க பாருங்க, இப்போ இந்த 30 இந்த பிளஸ் ஒரு 10 தான் தேவை. 30 plus 10 தான் தேவை for this. This is what I said. In the basic, if we do, we are in the game, I am saying. On the game, slowly I will change it to this part. Then I will clear prelims. Do not look for, we'll take a break. Or break எடுத்துக்கலாமா? Do not look for, no break. break எடுப்போமா இல்ல ஒரு 5 தண்ணியாவது குடிச்சிட்டு வந்துடுறேங்க. I'll take some 5 minutes. Okay, it will be uploaded, don't worry. I'm just taking a 5-minute break. Okay, we'll start. Okay, next question. This question is not an easy question. Okay, this question is not an easy question. I'm not going to take this as an easy question. Shall we take the next? See, you check the next question. Again keep 1 hour. Okay, again keep 1 hour as a, okay, again keep 1 hour as a limit. Okay, again keep 1 hour as a limit. Let's see how many questions we are able to solve. Okay, Rio de Plateau. So Rio de Plateau, Rio de Janeiro, no, anything South America da. In this, I know that there is a river, Uruguay, Chile is this route linga.
What is this country? This one? This is, okay, this is South America. There is a country here. You know which country? Chile. There is a desert, Atacama Desert. Resources, lithium, copper, cobalt, if it is there, can you check it? Lithium, copper is there. Okay, one of the highest copper source. Ana, that is a old question. Rare earth elements, I said la, cobalt irkanu, you please check it. This is the highest place that they get, but Ana, the question is about this area. This is this one. But Ana, I want you to check this. This time on the rare earth elements, I said la, for that you check Chile also. Okay, this one is a tough question. I will take in the 60 question, not here. This is not a 30 question. 30 la how many? 5 irka. Okay. This question. This somewhere in the previous year question, this came, you know. Just a minute, I'll open and. Okay. I have answer is this. Okay. Trishali Jaina. Jaina's mother's name in some Trishali something la. So see, even if I take this out, 3 edutha enna avudhu parunga, then also this comes. Okay, 50-50. History la, it's very hard to point out this is the answer. 50-50 I will bring in first. Then I will take the question. Chance for this answer I will find. But Anna, what I had when I read was 10 questions. I said 10 questions. I think one question I have left it off. One question na sonala, one question enna question நம்ம விட்டுருக்கோம்? And the saffron வந்து I have left it. This also I don't know the answer. I'm going to leave it. Anna, if I have to take it, this is the route I will take. I will go, see, இது வந்து தெரியும்ல, Trisha, see, Trisha in the sense வந்து Jaina's mother is, இது வந்து Buddhist text. Jaina's mother வந்து name வந்து Trisha. So, Mahapurana, எல்லாம் ஒரே சேம் தான் இருக்கும். எனக்கு இது leave, முடிஞ்சிச்சு, finished, leave. Here the answer is given in the 20 சொன்னல, 20, 26 க்கு key check பண்ண சொல்லுங்களா. 26. D answer check பண்ணி ஷூரா சொல்லிருங்க. இங்க பாருங்களா. For questions like this, first I will take which is the continuous one. இங்க பாருங்க, this I will fix now. We should not worry too much about all the 4. ஏன்னா answerலயே they have given. புரியுதுல? First இதுதான் I will do. Next I will come to this point. So either இது first I will fix. இப்போ I am left with 3 தான். Game 3 தான், not 4. இந்த 3 ல either 3 or 3 or 1. இப்போ either this or this I have to pick. Answer is actually this one. Okay, D is the answer. Ana, this is not an easy question. I am not going to take this question. ஏன்னா I discussed in the sense map லியும் it's not showing correctly. ஏன்னா Subansiri and Manas is somewhere here. Subansiri is, I am not sure. இது வந்து you take it, but ana key take it, but answer I am not sure. Okay, you take it as D. This one, do you know the answer? Wallace, do you know? This is anthropology. I told you each person has their strength. Wallace is like Darwin. Actually, Darwin came up with the theory of species and evolution. Wallace came with the exact theory. He worked in Southeast Asia. This is anthropology. I read it, so I know. So for me, this is 6. Correct? 30 question. I told you each person is different. If saffron question you might have taken, I will leave that. You are able to see this question came in newspaper also. In the Wallace line ஒரு newspaperல article it came. That's why it is there. Faunal boundary. Faunal na in the sense animal and plant boundary.
flora and fauna. Fauna animal, flora idu. Okay. This is also a tough question for me. Very இதெல்லாம் you should read and go. For me, this is a tough question. Answer is this. Answer is this. This is a tough question for me personally, I'm saying. Ana every day spend half an hour for map. The class I said every day half an hour map question, 5 questions will come. Definite question. You can spend half an hour, no harm in that. Okay, this one you take it. This is also a little difficult for me. This is also difficult for me. This I know. Okay, Hokanagal I know. Chambal I know. Bundelkhand. Whatever I know, I will match. Okay, this I know. This is true. This I know. This true. This I know. This I do not know. Answer is 3, but for me, answer is 3 because I know this. Anna, there is 2 variables. I should have an understanding. If I had read it, then maybe I will have an understanding to guess. Because idu ungal theriyumla Hokanagal, do you know? You'll know that. Okay. Anna, here the answer is given like this also. So safe zone la idula I am not able to say which is the I can say maybe 1. Okay, in the point illa Amarkantakana idula region false region. Okay, many of the waterfalls and the physiographic regions are adadu and the waterfalls and region in the region it is there abdina. But anyways, 3 questions left. Okay, this can I take? Actually, Mesopotamia elephant was there, but rice was not there. That's the point. This is a difficult question. Meluhan, their name. Adadu Mlechan, in the sense, have you heard about this name? Adadu outsiders in history will be called as in the Guptan period Mlecha, some names they would, the Saka, Kushanas they would be called like this. And the Madri Indus Mesopotamia people Meluhan solvang. Okay, M and M in the sense that that's why the root is. This is not true. Difficult question. Anna, the anthropology I know. Anna, when I solved, I also was not sure. Port city abdin. Anna, I know for a fact that they had this name. They had this name. This is there in NCRT also. The Meluhan the NCRT it is there. Okay. This one, Acacia. Acacia savanna. Okay. In India, dry deciduous it will be there. But savanna na India dry deciduous na. Okay. It is see, take the question as a fact. Okay, if it is, let us see if it is true. Is actually any wrong in this? You tell me anything which is wrong. Wrong, anything wrong is there? Such questions I'll try to see if I can find fault. Fault I can find. Acacia tree, savanna, is there in a mutualistic relationship with ants to protect their vegetation? The trees ant there is a mutualistic relationship with it. They are protecting it from other predators, something like that. This is true. Both are true. Okay.
ஆனா not easy question, no 30. இதெல்லாம் 60 questionல reasoningல I will make 60 questionல. Okay, keep it. Next, this also is tough. Actually, hydrogen fuel cell இருக்குல்ல, hydrogen fuel cell ஓட negatives can you check? ஏன்னா positives தான் they are being asked ல. This is a negative actually. Two negatives இருக்கு. Tunnelsல when you go, tunnelsல you don't have this kind of an rockets இருக்குல்ல, rocketல cryogenic engine இருக்கா, cryogenic engineல which is the fuel, which is the oxidizer, do you know? Cryogenic engine. Cryogenic engine, think பண்ணி பாருங்க. Recording will be there, it will be uploaded. Hydrogen, nitrogen, liquid hydrogen, oxygen. Oxygen na oxidizer. Anything has to have a oxidizer or fuel. First fuel இருக்கணும், oxidizer இருக்கணும். Fuel is hydrogen. You think about it, hydrogen cell tunnel when it is going, the concentration ஆகும்போது what they say is that it can be a deadly combination. But tunnel குள்ள it goes la, it will build. This is a negative for hydrogen cell. This is true தான். ஆனா I do not know this. Do not know this. So if you have to take அப்படின்னா world's first hydrogen powered passenger train, the Coradia Island or operates in Germany. Germany தான் I5 see. இத நான் சொல்லிருக்கேன், யூபிஎஸ்சில நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. இங்க குழப்புவாங்க. இங்க நீங்க போனீங்கன்னா இங்க ஜெர்மனி எடுத்துட்டு நான் பிரான்ஸ்னு போடலாம், ஓகேவா? ஆனா யூபிஎஸ்சில they won't do. இல்லனா they will give an absurd statement. You will know that. இப்போ ஜெர்மனி இப்போ இந்த செல் அண்ட் அதர் சோலார் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் மெனி திங்ஸ் எந்த கண்ட்ரியா இருக்கும்? மெக்கானிக்ஸ், காரு, இது ஜெர்மன் தான், ஜெர்மன் டெக்னாலஜி தான். நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை, கரெக்ட் தான். இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் train has I think I shared in the group, hydrogen cell based train, first train they are going to leave. நான் என் group, நம்ம groupல இருக்கு first train. 1 week ago I saw first train they are going to establish. Where I forgot, it's in that article, and the article it is given first train of hydrogen. This I won't take, but I am saying in the hall I'll take like this. I know this is true, so if I have to take either this, then I have to take. I know this is true, so either this or this. It cannot be this. The 50-50 la, which choice I will take? I will take that one, correct, because that's how universe operates. எல்லாம் நல்ல இதுதான் அப்படின்னு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு போட்டுற வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட், ஓகே, திஸ் கேன் வி டேக் இட் அஸ் an easy, இது பாருங்க, temperature inversion, you have to have a clear sky, rapid cooling should be there, no cloud should be there. If strong winds are there, it will not form inversion. You will have mixing of air waves. This is wrong. So if you remove this, how many questions? 6, 7, 7. Okay, 7 questions has happened. This is again anthropology, konjo I know. So marsupials all are correct. Australia la da it is there. Marsupials are nothing but mammals. Mammals we are called as placental mammals. They are pouch based mammals. They are mammals tha, all types. No marsupials are found in India. India la illiya irka? இந்தியால இல்லையா? இருக்கா? வாங்கி வச்சிருக்காங்களா? இருக்கும் இல்லையா? இருக்கான்னு சொல்லுங்க. இல்லைங்க, அதான் இருக்குமா இருக்கான்னு சொல்லுங்க. ஒருவேளை அவன்தாரால வச்சிருக்காங்களோ? அவன்தாரா, ஐயோ அவன்தாரா இதுவா? வந்தாரா அவன் அந்த ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு, அதுல ஏதாவது வச்சிருக்கா இருக்கா? அவர் இருக்கா அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா? எலிஃபென்ட் ஐசா, டைகர், லயன் எல்லாம் ஐசா, கங்காரு பாத்தீங்க?
Can you check? I have posted on the werewolf. Sorry. Game of Thrones. எல்லாம் ஒண்ணுதான், எல்லாம் werewolf இது direwolf. CRISPR in the we have CRISPR-Cas9 also. They did it with that only. CRISPR-Cas9 la wolf தான். Okay, wolf. So wolf, what in Jharkhand they have done la wolf behavior. Can you check? First time they have made a wildlife sanctuary la wolf oda whether wolf wolf carnivore தானே, whether in the night or morning அந்த இதுல can you check? And the way they on the pack name, okay, the pack name la maybe I will put it in the group also. Wolf பாத்துக்கோங்க. Okay, wolf this time, dolphin this time, dolphin, snow leopard, wolf, camel, camelids. The four இது can you check? ஏன்னா dolphin survey we have done, Indus Valley la we have done, Uttar Pradesh la we have done in Gangetic Plain, all the places la we have done. This time in the Indus River, Indus water treaty, can you check that? Okay, அதுல in the CDS la they have asked this question. Okay, CDS la they have asked this question. So west flowing rivers, east flowing rivers nu irukka. Okay, west flowing rivers, west flowing rivers, what and all river. CDS la ana this CDS la it is there. I do not know whether they will ask it again, but ana it's in news la now. East flowing rivers bottom 3, west flowing rivers top 3. சரியா? Indus, Jhelum, JC, Chenab. Okay, 3 rivers. அப்புறம் Bias, Ravi, Bias, Satluj, 3 for India, 3 for them, 3 for India. In this I ask you this question, is it correct or not? சொல்லுங்க. All the water of east flowing river belongs to India. All. இப்போ naturally all na wrong இல்ல? ஜூல இருக்கா? எந்த ஜூல? ஒரு ஜூல இருக்கா? இப்ப நான் அலிப்பூருக்கு எங்கெங்க போயிட்டு வர்றது? ஏன் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா, ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா. இப்ப பாருங்க, உங்க பேர் என்னன்னு கேட்கறது ஒண்ணுதான், அதோ கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கவர் ஒரு பேர் இட் இஸ் சேம் தான். ஓகே, we should take, நான் திருப்பி சொல்றேன், யூபிஎஸ்சில டேக் த காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீனிங். நீங்கள் நம்மளா யோசிக்க கூடாது. இல்ல அவங்க, நான் சொல்லிருக்கேன் இதை, அவங்க ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சீங்கன்னா போச்சு. இந்த ஈஸ்ட் இதே மாதிரி தான், ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் ஆல் வாட்டர் பிலாங்ஸ் டு இந்தியா. இஸ் இட் கரெக்ட்? ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் கரெக்ட். அதுதான், அதனால வேணும்னே அதை கேட்டேன். ஆல் இண்டஸ்ல இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி, வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், ஈஸ்ட். பாத்தீங்களா, இது பாருங்க, நீங்க ஈஸ்ட் சொன்னீங்கன்ற, நான் ஈஸ்ட் இண்டஸ்ன்னு சொன்னேன். கரெக்டா? இது எஸ், 80% ஃபார் தெம், 20% ஃபார் அஸ், we can use. இதுல இந்த nuances can you check? ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர், வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர், this is in news this time. இந்த மார்சுபியல்ஸ்ல இருந்து எதுக்கு நம்ம அங்க போனோம்? மார்சுபியல் தானே கொஸ்டின். டால்பின்ல ஆரம்பிச்சு ஓகே, இந்த மாதிரி தான், இப்படிதான் போயிட்டே இருக்கணும், ஜாலியா போகணும். திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் மீ. இது how many question? இது இது எனக்கு இல்லைங்க. I told you 30 for me. This is also எதுங்க 35th இன்னொன்று இருக்கா? ஓகே, see you're okay இல்ல? ஏதாவது இன்னொரு, நான் இப்ப டைம் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துருக்கோம்? திருப்பி அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சா?
15 minutes தான் ஆச்சு, 1 hour சொல்லிருக்கேன்ல, 1 hourக்குள்ள எவ்வளவு முடிக்கலாம்னு பார்ப்போம். ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ், இங்க பாருங்க, யூ ஷுட் நாட் பேனிக். ஓகே, பேனிக் ஆயிடுச்சுன்னா போச்சு. எனக்கும் பேனிக்கா தான் இருக்கு. இது பார்த்தா பேனிக் ஆகுதா, லைட் ஆகுதா? பேனிக்கே ஆகாம we should read. இதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் I know, which is I do not know the கதா, சரிதா, சாகரா. ஓகே, இதெல்லாம் தெரியுது, லெஜெண்ட், ஃபோக் டேல், ஸ்டோரிஸ், ஓகே. பட் ஒன்லி ஒன் திங் ஐ நோ இஸ் 11th century. அண்ட் ஐ நோ இந்த தண்டின் அவரு பல்லவா, கரெக்டா? பல்லவா டைனாஸ்டில இல்லையா, ஞாபகம் இல்லையா? ஓகே. பானபட்டான்ற ஒரு ஹர்ஷா, ஹர்ஷ சரிதான்னு there is a book இல்ல, ஹர்ஷ சரிதான்றது அவர் தானே, நம்ம கிளாஸ்லயும் பேசணும். பானபட்டான் 50-50க்கு வந்துருச்சு, கரெக்டா? இதுல I will try to take, இதுல I took this one, ஆனா answer this one. இல்ல, அப்படி நான் என்ன நினைச்சேன்னா, காஷ்மீர்ல சண்டை, காஷ்மீர்ல கத்தா இல்ல இல்ல, இது வந்து கல்ஹானா வந்து ராஜதரங்கினி சான்ஸ்கிரிட், ராஜதரங்கினி இருக்குல்ல. சி, அது காஷ்மீர் இஸ் a யூனிக் கல்ச்சருங்க ஆக்சுவலா, இஸ்லாமிக் கல்ச்சர் அண்ட் அதான் அது காஷ்மீரியத், அது அதனாலதான் அது வந்து காஷ்மீர் இந்தியன் காஷ்மீரியத் கல்ச்சர் வந்து இஸ்லாம் அண்ட் ஹிந்துயிசம் மிக்ஸ்ட். அது போத் தீஸ் கல்ச்சர் ஆர் மிக்ஸ்ட் அங்க. அதனாலதான் நேருவோட இது அதுதான். நேரு இருக்காருல்ல, நேரு தெரியும், பண்டித் நேருன்னு இருக்காருல்ல. பண்டித் நேருன்னா என்ன தெரியுமா? பண்டித் இது அங்க நான் கூட ரொம்ப நாள் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், அவர் ஏதோ எங்க இந்தி சார் பேர்லாம் பண்டித் பண்டித்னு கூப்பிடுவோம், பண்டித்னு கூப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? அதனாலதான் he wanted so much இந்த சி இதுல நிறைய சொல்லுவாங்க இந்த சென்ஸ். லால் பகதூர் இல்ல, பட்டேல் wanted காஷ்மீர் டு கோ டு ஜின்னா. ஹைதராபாத் தான் அவர் கேட்டாரு, நீ காஷ்மீர் வச்சுக்கோ, நான் ஹைதராபாத் வச்சுக்கிறேன், ஜுனாகத் வச்சுக்கிறேன் தான் he said. நேரு wanted காஷ்மீர், இல்ல நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நின்னுதான் 370 பேசி எடுத்துட்டு வந்தோம். பட் ஆனா இவ்வளவு பிடிச்சி திட்டிட்டு இருக்காங்க. பட் எனிவே விட்டுலாம், அது வந்து ஹிஸ்டரி, அது கீர்த்தி ஹிஸ்டரி, விட்டுலாம். இதுல வந்து வாட் ஐ டிட்னு சொல்றேன். நான் என்ன பண்ணேன், ஐ ரிமூவ் திஸ். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து, எனக்கு ராஜதரங்கினி ரொம்ப பிடிக்கும். சரி ஓகே, இதுல எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சு நான் போட்டேன். ஆனா ஆன்சர் வந்து சோமதேவா. இட்ஸ் ஓகே, சரியா? டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. 50-50 தான். யூ ஆர் ஏபிள் டு சி, வாழ்க்கையே 50-50 தாங்க. திஸ் ஒன், questions like that, take it. Questions like that, first அந்த whatever information that you have காமா படிச்சு 2 things we can remove. 50-50 க்கு convert, do it. 60 questions it will come la, take it, தைரியமா take it. இப்போ நீங்க see அதுலதான் don't guess it. நான் ஒரு மார்க்கமா நான் இது பண்ணேன். பட் ஆனா ஐ எம் சேயிங் டோன்ட் லைக் ரேண்டம், ஆனா டேக் இட். சரியா? இது சொல்லுங்க, இது பாருங்களேன், டார்க் ஆக்சிஜன், செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இங்க பாருங்களேன், நான் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 3, 1 இஸ் டெஃபினெட்லி ராங். ஏன் அப்படின்னா these 2 statements are self contradictory. This is and this is both are contradicting each other. அதாவது non biological process can result in oxygen by way of electrolysis by polymetallic nodules na, photosynthetic organs cannot be the exclusive things for oxygen. நான் சொல்றது ஓகேவா? இதுல either one is wrong. Which one you should choose? For me this is wrong. அப்போ if I take this, இவ்வளவுதான் I will do. We should not be science and tech. அது இது படிச்சா சயின்ஸ் அண்ட் டெக் தான். இதுல இருந்து இது when you read இது சயின்ஸ் அண்ட் டெக் தான். இதுல நம்ம இங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, இந்த நான் பயாலஜிக்கல்ல பயாலஜிக்கல்னு மாத்திடுவாங்க. இங்க ஒரு ட்விஸ்ட், அங்க ஒரு ட்விஸ்ட், இங்க வந்து எலக்ட்ராலிசிஸ் பதிலா பைராலிசிஸ், அப்படி ஒரு ட்விஸ்ட். யூபிஎஸ்சி எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. காமா இஃப் யூ ரீட் யூ வில் see contradictory statements.
you can remove that, you can remove this. இதுதான் வந்து see இததான் வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க, அது என்னது எலிமினேஷன் மெத்தட்னு சமய நம்ம மண்டே கழு. you take it, இது பாருங்க. இந்த மெத்தட் வச்சு தான் they have done this wolf இல்ல dire wolfக்கு they have done this gene editing tool CRISPR-Cas9 வச்சு they have edited wolf. they have added ஒண்ணும் பண்ணல, added 6 genes of 6 genes of the dire wolf that they have gotten from 12,000 years ago. I think I will put an article in the group. ஒரு excellent article இருக்கு. ஓகே, ஒரு சின்ன DNA தான் கிடைச்சிருக்கு, அதை வச்சு they have done this. Okay, you please check it. இதுக்கு ஆன்சர் இது இருக்கா? இப்போ அப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா? see யோசிச்சு நீங்க, அதுதான் இதெல்லாம் வந்து இது தேர்ட் இல்ல, தேர்ட் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் என்ன சொன்ன, reading and whatever you have read. Second is newspaper. Third is actually scenarios. word play சொன்னா இல்ல, அது வந்து ஓகே, அது மெத்தட். ஓகே, 3 stages of reasoning. சரியா? word play, logic எல்லாம் methods. 3 stages of reasoning you do in every question. First is reading, second is newspaper, third is scenarios. See, if they had given approval for human genome editing, அதாவது human geneக்கு பேபி ஜைகோட் பேபிக்குலாம் if you have given it னா சண்டைக்கு வர மாட்டாங்க எல்லாரும். இதுங்க மஸ்ட், இதுதாங்க பேப்பர். இதுதான் பேப்பர் படிச்ச. இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், பேப்பர் படிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம், இப்படி யோசிக்க தோணும்ல. மஸ்டர்டே they are not allowing னா will they allow it in human babies? நான் சைனால பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா, அவனுங்க எவன் பேச்சையும் கேட்க மாட்டாங்க. நான் நீ உலகம் ஒரு சைடு போ, நான் பண்ணுவேன்டான்னு அவனுங்க அப்ப பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. யூ கெட் திஸ் ஐடியா? அவனுங்க வந்து எடிட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு பேபி ஹெச்ஐவி வராத மாதிரி ஒரு there is a gene in our body which is making us susceptible to HIV virus. If that gene is off, we will not be susceptible to that virus. Susceptible na theriyudல, certain people are not vulnerable to HIV virus. They can deflect that. body la irukku idunga gene silencing, adu methods. But what I am saying is that in our body a particular gene is responsible for our vulnerability to HIV virus. If we silence that, if we remove that or make that disabled, we will not be susceptible. சைனால என்ன பண்ணிட்டானுங்க, ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு அந்த ஜீனை எடிட் பண்ணி போட்டானுங்க. ஆனா the problem is that if we silence, one gene will be responsible for so many other features. In the feature you have silenced, but other things it will be there. புரியுதா? ஜீன் 20,000 ஜீன் இருக்கு தெரியுமா? 20,000 ஜீன் தான் இருக்கு. ஜீன், பயோடெக்னாலஜி, CRISPR-Cas9, நானோ டெக்னாலஜி எழுதிக்கோ. ஓகேவா? இது எல்லாம் படிக்கணும். இது ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஒரு வீடியோ வந்து 10 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன். அதுல இது எல்லாமே சொல்லிட்டேன். கீழே ஒருத்தன் கமெண்ட் பண்ணிட்டான், ஏன்னா சிலபஸையே சொல்லிட்டேன். ஆமா, அதான் நான் இப்படி திருப்பி சொன்னேன். நீ சிலபஸையே படிக்கணும்னா வீடியோ பார்ப்பியா? அதனால 10 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இப்போ எல்லா சிலபஸையும் சொல்ல வேண்டியதான். ஸோ இது ஜீன் எடிட்டிங் ஏதாவது சொல்லியாச்சுல. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் இது வந்து ஃபார் மீ. This is an question. See, this is an easy question. If you see, this is an easy question. How many questions? 9 ஆயிடுச்சுல. 30 you think பண்ணி பாருங்க. 30 தான் I need. Okay. This one word play. ஆனா இதுல ப்ளே பண்றதுக்கு என்கிட்ட வேர்டே கொடுக்கல. இந்த கொஸ்டினை திருப்பி செக் பண்ணி சொல்றீங்களா? ஆன்சர் I will give. ஆன்சர் தெரியுமா இதுக்கு? இது பி. எனக்கு இதுல வேர்ட் ப்ளே பண்றதுக்கு இதுல இங்க ஆக்சுவலா வேர்ட் இது கொடுத்துருக்கணும்ல, ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுக்கணும். இந்த கொஸ்டின் நோட் பண்ணீங்கன்னா 38. இப்போ ஃபுல் ஃபார்ம் இஃப் தே ஆர் கிவன், அதை வச்சு நான் ப்ளே பண்ணுவேன். இப்படிலாம் கொடுத்தா வச்சுக்கோ. இதுங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. கொடுத்துருக்காங்களா? அதனால கொடுத்துட்டாங்க போல. ஆனா கொடுக்க மாட்டாங்க. கொடுத்தா ஓகே வச்சுக்கோ. லீவ் வச்சுக்கோ. நீ எத்தனை லீவ் பண்ணிருக்கோம்? 2 3 வச்சுக்கோ. லீவ் தைரியமா லீவுங்க. சி இது பாருங்க, நான் நீங்களே பாருங்க. how many I have left? I have said 10. You check it. ஆனா this question I made it wrong. Answer do you know?
I'll tell you my answer, you tell your answer, I'll tell you. I thought this was wrong, but Anna, it is correct. This is correct, but this is not the reason for that. Both are correct. I have in the group, for me, I thought this is wrong. I had marked it as wrong. But in the group, go check it. I have, put a table of oil which we import from different countries. First country what, second country what, Saudi Arabia how much, Iraq how much, USA how much. There is a table, everyday table. Iran is not there. Okay, then only I see it's a tough question. This is also for me, it's a tough question. Answer, do you know? Forest Rights Act. Fourth, three ways of reasoning left. Actually, scenarios on the fourth you check it. Third way on the what I would do is I would read the complete things of, for example, Wildlife Protection Act. I have said it in the class. In the video also I have said it. These two acts I compulsorily read and go. In the class la sollirken. The full, you read it. See, in the act I have not seen this. In the act national, I have seen National Park, Wildlife Sanctuary. I have seen Tiger Reserve. I have seen Wildlife Bureau. I have seen Zoo. I have not seen this. So, can I? I have said this also I will read, check it. If I had checked these two things before exam, I will know that these two are not there. Again, this comes here, 50-50. I will take it. I need not know this. I just have to take one question. This question I will take 60, not here, 60. This is also a little, okay, not so, okay. This is correct. Expansion of it correct. This one correct. Actually, this is wrong. This is decrease on the is supply side. No cost push. This is wrong. This one, increase in government spending on infrastructure, fiscal stimulus. It is a stimulus now. This is wrong. 2. Okay. The demand curve is like this. The rate. So as the rate increases, it's something like this. The curve. Demand for a product decreases with the increase in price. That's demand curve. It's not only in consumer demand, the rate also is there. But it's 60 question. 60 question left. These two things I will pick up. Either these or these. 50-50. 50-50. 50-50 I will narrow it down. Then in the second round, crack my head, make the answer. This question for me, I will just give the answer 3. All 3. Okay. All 3. Little bit tough for me, but all 3. This one, which is the grass? Rice is a grass? Yeah. Rice is a grass now. I have, one class like it said, whatever we eat is a grass now. Whatever we eat is a grass now. Whatever we eat is a grass now. Whatever we eat is a grass. Potato, these are all different family. Legumes, pulses, different family. Whatever we eat, the barley, the major crops, cereals.
Okay, whatever cereals we eat is actually grass. Sugarcane grass tha. Bamboo, it's a grass. Okay, bamboo also is. Okay, can you check this? Ipo, can I take this? In the question I எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து geography la I have read this. எத்தனை question? 10 ஆச்சா? 10 11 10 தான் வந்திருக்கா? ஐயோ, இருங்க இன்னும் சேர்த்து விட்டுறேன். 10 இருக்கா? இப்போ நெக்ஸ்ட் இது 44 தானே? What is GSEC? Okay, government bond. Reserve Bank of India imposes quantitative limits. To prevent இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் catch it. Okay, prevent see நம்ம வேலை prevent பண்றதா? It was புரியுதுல்ல? prevent பண்ண மாட்டோம். See, we want to have government securities to them for external things to come and give the money. This will not be true. This cannot be true. It cannot be true. To comply with Basel III norms, this is banking norms. This is the answer. Can I take this? Idan point. Ana check, I have read it. Prevent பண்ணுவோமா? No. எப்படி வந்து fiscal deficit only? No, I will not do that. Either I will do and then only I 3 last தான் வருவேன். இது this is a tough thing. This is true. This is true. This is true. These two I did not know, but this I knew. The Virakal or Nadukal or something like that, it's a practice even before Buddha. Okay, this was true. But 3. This is not an easy question. Only this I know. Okay, only this I know. With this I have to play things. This is there in NCERT. New NCERT la Sanchi Stupa la கீழே இது இருக்கு, பாக்ஸ்ல இருக்கு. Okay, it is given in the box, so you should read it. This also is tough. Whether this is true? Actually, all true the I marked. Okay, all true I marked. Answer is 2. These two things are not true. These two things happened. அதான் யூபிஎஸ்சில அப்படி பண்ண மாட்டாங்க, கவலைப்படாதீங்க. These two things. இப்போ ஆரியபட்டா what he did, இது குப்தா பீரியட் தெரியும்ல. ஆரியபட்டா he did this, the point he said this. Okay, it is earth is the center னு he said. This is true. அதுக்கப்புறம் what and all he did னு NCERT-ல can you check? இப்போ இந்த பை இருக்குல்ல, இது அவர் சொன்னாரான்னு can you check? பை is equal to 3.14. இல்லையா? சொல்லிருப்பாரு. இருக்கு, இருக்கிறதான சொல்லுவேன். சொல்லிருப்பாருங்க. எது சொன்னாலும் நல்லா தான் சொல்லிருப்பாரு. இல்லையா? இல்லையா? NCERT-ல ஓல்டு NCERT-ல சயின்ஸ் சாப்டர்னு ஒன்னு இருக்கு, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா. சயின்ஸ் அண்ட் பிலாசபி both the chapters read it. Philosophy-க்கும் இருக்கு, சயின்ஸுக்கும் இருக்கு. Both these chapters read it and with the help of Wikipedia enhance it. இந்த டெசிமல் பிளேஸும் நம்ம இந்த டெசிமல் பிளேஸ் சிஸ்டம் இன்க்ளூடிங் இந்த ஜீரோ நம்ம தான் தெரியும்ல, நம்ம தான் பண்ணோம். ஆனா லேட்டர் பீரியட், லேட்டர் குப்தா. இது தெரியுமா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு தெரியுமா? அயன் பில்லர் இருக்குல்ல, குத்துபுதீன் ஐபக்ல, இது ட்ரூ. திஸ் ஆல்சோ இஸ் ட்ரூ பட் லேட்டர். பட் ஆனா ஓகே, இது வந்து நான் ஐ மார்க் ஆல் 4, only 2. இதுலயும் ஐ நோ திஸ் அண்ட் திஸ். இந்த எலிஃபென்டா கேவ் இருக்குல்ல, எலிஃபென்டா கேவ் இஸ் வேர் யூ ஹாவ் Kailasanathar temple, 3 temples. In the class we spoke, you remember, 3 temples are there. One is the Pallava temple, another is Virupaksha temple, another is the rock cut temple which is there inga Rashtrakutas பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு டெம்பிள் இருக்குமே, they will ஃபுல்லாவே அப்படியே அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெம்பிள்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியே இதுதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி நீங்க வீட்டுக்கு யூ கோ
we have 3D images of our sites. ASI sites la 3D ல இருக்கு. நீங்க கைலாசநாத டெம்பிள் அந்த எலிஃபென்டான்னு அடிச்சுட்டு அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அது கிளிக் பண்ணி ரைட் டர்ன் ஆகும். ரைட் டர்ன் ஆகும்போது த்ரிமூர்த்தி ஃபிகர் ஆஃப் சிவா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இமேஜே இருக்கும். சரியா? திஸ் இஸ் ட்ரூ, திஸ் இஸ் ட்ரூ, திஸ் ஐ டு நாட் நோ, பட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் த்ரீ. இந்த கார்லே யூ ரிமெம்பர் the Satavahanas we studied, you remember? Satavahanasla, all the Karle, Baja caves, Elephanta caves, so many caves will be there in the west. Adan cave. Adu cave I know, Chaitya I know, largest la enak theriyadhu. I know cave. I know it is there in West India. I know it is a Buddhist cave. Ipo largest, ipo enna largest ah sir enak theriyadhu. I do not know. ஏதோ சைஸ் பெருசா இருக்கலாம். ஓகே, இப்ப எப்படி இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், ஹால்குள்ள எப்படி இதெல்லாம் மனசு இருந்தா அந்த அந்த ஒரு படம் இருக்குமே, மனசு இருந்தா மார்க்கம் வந்து அந்த மாதிரி போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். வச்சுக்கோ, தப்பா இது தப்பு, அவ்வளவுதான். நான் தான் சொன்னேங்க, see our job is to get this. இதுங்க அது நோ நோ நோ, ஐயோ Mahua tree. Mahua is a deciduous மதி சால் அகேசியா டீக் மதி மஹுவா இருக்கு. இட்ஸ் a tropical deciduous tree தான். So இது one more thing understand, இதை நான் சொல்லிருக்கேன். இந்த சென்ஸ் வந்து இதை நான் when I started to teach the Shankarலாம் I used to start this இந்த question paper discussion தான் I used to do. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் அவர்ஸா இருப்பாங்க. ரிஸ்க் அவர்ஸ்னா ரிஸ்க்குக்கே ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ரிஸ்க்லாம் பயப்படக்கூடாது. இந்த சென்ஸ் வந்து இதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? இப்ப நான் படிச்சு காமன் சென்ஸுக்கு நான் அப்ப சொல்லுவேன், அந்த கிளாஸ்ல சொல்லுவேன், யுவர் ஜாப் இஸ் நாட் டஃப், தேர் ஜாப் இஸ் டஃப், தே ஹாவ் டு ஃபூல் யூ. ஒரு சென்டென்ஸை உங்களுக்கு தப்பா கொடுத்து அவங்க தான் உங்களை ஃபூல் பண்ணணும். அது கஷ்டம். ஏன்னா இங்க பாருங்களேன், இது பார்த்தா கஷ்டமா தெரியல. இது பாருங்க, மவுவா ட்ரீ எங்க இருக்குன்னு நீங்க வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு நம்ம படிச்சோம். இப்ப எவ்வளவு ஈஸியா அவங்க நம்மள ஃபூல் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சிச்சா? இப்போ இதுக்கு பாருங்க, இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப் டு ஃபூல் சம்படி because our brain is capable of looking at patterns which are very wrong. That's why I asked to read newspaper படிச்சிட்டோம்னா the pattern comes in front of your eyes, you will not be fooled. இதெல்லாம் you cannot say that it's இது இப்போ ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ், இப்போ ஏதாவது ஒரு ட்ரைப் கொடுத்திருந்தா கூட ஓகேன்னு ஒத்துக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு ட்ரைப் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுப்போம், செய்ய தானே போறாங்க, நல்லது, நாட்டுக்கு நல்லது தானே, ஒத்துக்கலாம். இதுல பாயிண்ட் என்னன்னா, I marked all, but ana this is not there. 3 the Tumanapalli, Bikaner, all I marked Tumkur also, but ana it's not there. Idula see again the word play sonala, okay, and the word illa ivarunga in the word, அதாவது நார்மல் போட்டோசிந்தசிஸ், இது என்னது ரிவர்ஸ். ஓகேவா? நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நார்மல் பிளான்ட் எல்லாம் நார்மலா தான் மூச்சு விடுது. இதுல எது நார்மல்னு பார்த்தேன், இதுல நார்மல், இதெல்லாம் நார்மல் தான். ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். எனக்கு எது தெரியாதுன்னு பார்த்தேன், இது என்னன்னே தெரியாது. எது எனக்கு தெரியலையோ அது நார்மல், இதெல்லாம் நார்மல். அப்பனா இதுதான் ஆன்சர். அப்ப இதுதான் ஆன்சர். நான் சீரியஸா மார்க் பண்ணேன், நான் போய் சொல்லல. எக்ஸாம் டைம்ல இதோட நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன். தட்ஸ் வை, அதான் சொல்றேன்ல, இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸாம் டைம், அதனாலதாங்க இந்த சென்ஸ் வந்து இது ட்ரிக் போட்டு விற்கணும்னா பல விற்கலாம். எக்ஸாம் டைம்ல இன்னும் நிறைய எல்லாம் பண்ணேன். ஆனா ஆல் தட் கேம் அவுட் ஆஃப் மை ரீடிங் தான். ஐ யூஸ் டு ரீட். ஒரு படத்துல இந்த சமுத்திரக்கனியா இல்ல ஐயோ, சமுத்திரக்கனியோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பான் தெரியுமா, ஆன்சர் இஸ் சி. இதெல்லாம்
டஃப். எத்தனை 10 தான் வந்திருக்கா? என்னங்க 10 தான் வந்திருக்கா? ஐயோ மாட்டி பொம்பளை இருக்க. சமுத்திரகன்னியோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பான்ல, சசிகுமார், நாடோடிகள்ல சசிகுமார், அந்த இதுல சசிகுமாருங்க. அதுல சுப்பிரமணியபுரம், ஐயோ மறந்துட்டாங்க, இருங்க. அந்த அந்த டாபிக் நம்ம லேட்டரா வருவோம். இதுக்கு பாருங்க, இதுக்கு இந்த வேர்ட் பிளேக்கு ஐ அப்ளைட் டுவர்ட்ஸ் 1000 ஐ அப்ளைட், அதாவது டுவர்ட்ஸ் 1000. ஸோ ஐ தாட் திஸ் ஒன், பட் ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன். நான் சொன்னேன் 10ல 4 போச்சு. ஆன்சர் இஸ் திஸ். ஓகே, வச்சுக்கோ. தப்பு இல்ல, தப்பு பண்றது தப்பு இல்லைங்க, கரெக்டா? இது ஒரு டயலாக்ல தப்பு. புக் see I took this தான், I took this. I'll say openly, இதுல என்ன இருக்கு? இது வந்து தப்பு, இது தப்பு, இது ஆன்சர். ஏன்னா இந்த क्वेश्चन I will take. இங்க பாருங்க, இது இருக்கா? இது இல்ல, இருங்க. இது ஒன், இங்க பாருங்க. They can study. You cannot prohibit anyone to, this is not. இங்க பாருங்க, இது 3 options, 2 options question. One is definitely wrong. If I find out the 100% wrong, I get the answer. This question is for me. 11 ஆச்சா? 12 ஆயிடுச்சா? Very good. 12. Actually, this question is not properly worded, so I am going to leave this question. It's not properly worded. Uttala. This actually Indus and Bronze Age. Sorry, Indus and Bronze Age outside. Some kind of questions like that, but this question is removed. So, this key irundhu Ashwini இந்த question வந்து இது நோட் பண்ணிக்கோ. 53 not counted. அத வந்து ஒரு இது மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிருங்க, இதுல விட்டுருங்க. இது not counted. This one, this is true. Actually, volcano, if it erupts out of Africa, the people moved out of Africa because of the volcano eruption. Actually, otherwise we would not be existing here. This is true, this is true, this is not true. Increased black, அதாவது pollution results in lot of black soot. But here, அதாவது black soot ன்றது impartial burning of carbon. Black carbon இருக்கும். ஒரு convention, some convention they have done for this, the black carbon reduction, CH4 reduction. இது both convention பாருங்க in the last year. And plastic treaty, can you check this? You're following? Plastic, இதெல்லாம் separate. Plastic treaty ன்னு they have done it first time ல, internationally legally binding on. Can you check the plastic treaty? CH4 reduction க்கு ஒரு convention they have done. Black carbon reduction க்கு ஒரு convention they have done. Whichever is where, please check it. இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சா மறந்துட்டேன். black plastic treaty of high seas first type. See, in all this treaty, what you are going to do, whether India has signed, whether it is legally binding, what is the principal motto? Whether India has signed, whether it is legally binding, whether what is the principle? என்ன பண்றாங்க? What is the necessary plastic treaty na whether complete they are going to remove plastic from the earth. Complete whether they are going to do any 2050 they are going to do 2030. What is the objective? Why they should come? Seriya? Can you check this? This one? Actually, we will think this, but the answer is this. The class, okay. Mudraka Shasa. In the sense on the Vishakadatta. Gupta, two people are there. One is Kalidasa, another fellow is this Vishakadatta. Both these fellows are important in Gupta. Can you mark it? But I am not going to take it as an easy question. This was the story of how
how Chandragupta and the Chandragupta Maurya takes over the kingdom of இது. Again, this is anthropology. This is my இந்த கொஸ்டின்லாம் நான் எடுக்கல. இதையும் நான் சொல்லிடுறேன். நீங்களா எடுத்துட்டு நீங்களா ஆன்சர். This question I did not take, but anthropology question. This is true. Southeast தான். This is true. They are very close to humans. Okay. Chimpanzee and orangutanலாம் closest 98-99%. But they are a solitary creature. They are not together. Okay, this is the answer. For me, this question. For me, எழுதிக்கோங்க. இது வந்து வேணா இதை நான் வந்து செப்பரேட்டா விட்டுறேன். But for me, this question is taken. இது வந்து 13 ஆனா I'm not going to mark this. But this question I can mark. இப்போ India and British Parliament, which is the Indiaல Parliament, Britishல Parliament is the supremest. Indiaல it's not. இதான் ஈஸி. இது வந்து see this one 13 ஆச்சா? இல்ல அது வந்து 13 plus 1 அப்படி வச்சுக்கோங்க. 13 plus 1. Okay, 13 plus 1. This one எத்தனை லீவ் விட்டுருக்கோம்? இல்லைங்க, நான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வாங்க. ஓகே, இது டான்சானியா தானே? பெருச்சாலி இல்லையா? இவ்வளவு பெரிய கான்டினென்ட்ல இல்ல, நான் அதான் இப்ப 4 எடுத்தா எங்க வருது? ஓ 4 எடுத்துடலான்றீங்களா? ஓ 4 எடுத்தா வந்துருது இல்ல? எனக்கும் தெரியல. இல்ல ரிஸ்க், நான் என்னன்னா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். இது வந்து லீவ். இதுல ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன் இருங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் நீங்க சொன்னதுதான் நினைக்கிறேன். ஆன்சர் 1 2 3 தான். ஓகே, இல்ல அதனாலதான் நானும் கொஞ்சம் தூரமா இல்ல. அந்த கொஸ்டின் இங்க கேளுங்க. எது இப்போ என்னோட எய்ம் என்ன? 30 கரெக்ட். அந்த 60 கொஸ்டின்ல கேம் பிளே. இது ப்ராபபிலிட்டி. என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? 100 கொஸ்டினும் வீல் மார்க்கெட் அப்படின்னா இன்னும் ஒர்க் ஆகும்ல அப்படின்னு we cannot think. ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி மேத்தமேட்டிக்ஸ், இட்ஸ் a ப்ராபபிலிட்டி மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா ஃபார்முலா. இந்த 10 கொஸ்டினை தொடாம இருந்தாதான் இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் ஆகும். அது வந்து we should know which 10 question. See, இந்த கொஸ்டின் சார் இதை விட்டுறலாம். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது. அவங்க பார்லிமெண்டோட கான்ஸ்டிடியூஷன்லாம் எனக்கு தெரியாது. இந்த கொஸ்டின்லாம் நம்மளுது. ஓகே, how many left? 5 left. Okay. Okay, this also is a tough question for me. Actually, I will leave, I think. இது வந்து all 4. ஆனா can you check all this? This time இந்த காரிடார்ல தான் people movement happened. ஏன்னா I know this, the Rafah crossing I knew, but ஆனா all the other 3 I do not. Azerbaijan, Armenia corridor இருக்கு. ஆனா this is the corridor ஆனா I do not know. அந்த they have a fight. அர்மேனியாக்கும் அசர்பைஜானுக்கும் ஒரு fight is happening, so they want to put a corridor. Name லாம் ரஃபா இன்னும். பட் நான் இதை எப்படி தெரியும், பிலடெல்பியான்னு படிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் இப்போ சால்வ் பண்ணும்போது பிலடெல்பியா, ஈஜிப்ட், காசா என்னடா இது அப்படின்ட்டு. அது பிலடெல்பி. பிலடெல்பி இது ஏதோ சி. எனிவேஸ் இது லீவ் வச்சுக்கோ. ஆனா 4. Can this be true? Can we halt? We cannot halt. It's not possible to halt. This is wrong. So, actually these 2 are correct. Which I am not, I'll maybe take, maybe I will come back and 60 questions I'll solve this. I'll not solve, this one. இதுல one question if I prove wrong, the other is right. எப்படி tetanus how to prevent? It cannot, we cannot. அது வந்து citrus, இது என்னது, citric acid, லெமன் ஜூஸ். இப்போ ஏதாவது கீழே வந்து லெமன் ஜூஸ் இப்படி புழிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே, அவ்வளவுதான். அப்புறம் வாய் ஒட்டிக்கும்.
இல்ல மாத்தி சொல்றேனா? ஓகே, கரெக்ட் தானே? ஓகே, this one can I take? இது வந்து basic science. Basic science. Question paper also contains basic science. Steel slag. Slag meaning impurities which may be present in the ore removed because of a process. அவ்வளவுதான். Slagனா தான் any ore will be there. So அந்த impurities எல்லாம் I have to remove so that the ore only comes. So I make a process. அதுல maximum they will put carbon dioxide, calcium and things like that. If they put like that, so calcium, something carbon அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Calcium and carbon helps in neutralizing acidic soil. Acid na base போடணும். Okay, acid na base. Base is calcium. Actually, this is true. Road we can use it as a construction material. This I am not sure. This is true. Ana all four I will take. This I was not sure. Basica impurities on the calcium adala, so they put it to neutralize the opposite effect. சரியா? This also I do not know. All these areas newsல if it is there, can you read it? So this is C. I basically approach this exam like this தான். நான் அதான் சொன்னேன்ல, நான் பெருசா படிச்சிட்டோம். Understandingல I go inside, with that I clear. Okay, இதெல்லாம் anybody knows this answer? கரெக்டா போட்டீங்களா? நியூஸ்ல இருக்கா இது எல்லாம்? Okay, okay. இது can you check all these places? அந்த ரஃபா அந்த இதுவும் can you check அந்த places? Azerbaijan, Armenia. ஏன்னா question they have taken like that. So placed something which is happening. So places in news, something like that they have taken. இது இது இருக்கா? என்ன முழிக்கிறீங்க? CAG remove. It can punish the members for breach of outsiders. Correct. Outsiders both they can. இப்போ I am there னு வச்சுக்கலாம். I publish the they have done it. Some journalist will parliament oda internal proceedings they will publish. Speaker can punish them. புரியுதுல? ஏதாவது breach of privilege ன்னு they can punish them. They have punished, ஜெயிலுக்கு அனுப்பலாம். You understand? இல்ல இல்ல ஆக்சுவலா அதான் அவங்களுக்கு அந்த அதனால ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அவங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கு. அந்த கண்டெம்ட், அதாவது இப்போ சம் சீக்ரெட் ப்ரொசீடிங்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் யூ பப்ளிஷ் இட், தே ஹவ் இது பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது இருக்கு. தேர்ட் ஒன் ராங். இப்போ சிஏஜி எப்படி ரிமூவ் பண்றாங்க? லைக் ஆன் த சேம் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா? இல்லைங்க, இது டூ கரெக்ட் தான். அது நான் சொல்றேன், அது நான் சொல்லிடுறேன். அவரை எதுக்கு பண்ணுவாங்க, பனிஷ் பண்ணுவாங்க? அது இல்ல வைஸ் பிரசிடென்ட். ஏங்க வைஸ் பிரசிடென்ட், ஓகே சரி, ஓகே இட் கேன் இம்பீச் த வைஸ் பிரசிடென்ட். வைஸ் பிரசிடென்ட் ஹவ் தே இம்பீச்? ராஜ்யசபால தே இம்பீச்ல. ஸோ ஐ திங்க் இதுல கீ தப்பா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அஸ்வினி இந்த கொஸ்டினும் கேன் யூ செக், இதை வந்து நோட் பண்ணிடுறீங்களா? அது வந்து அவங்கள்ட்ட கீ தப்பா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் செக் பண்ணிட்டு திருப்பி சொல்றேன். 64 அதையும் கேட்டுருங்க. ஓகே, 1 hour ஆயிடுச்சா? இருங்க இருங்க வந்துடும். இதுக்கு ஆன்சர் திஸ் இஸ் ஃபார் மீ. ஏன்னா அதோட இது சிக்னலிங் வில் ஹேப்பன் லைக், இதை நான் வந்து லாஸ்டா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வித் த லாஸ்டா when I go why reading newspaper is important for civil services. With the help of this neuron I will explain and we will leave. Answer is this. This is for me. How many questions is it? 16 16 on top. Very good.
This yesterday under this mission they have tried to make Satyam yesterday today இன்னைக்கு பேப்பர்ல go home Hindu பேப்பர்ல எக்கனாமிக் செக்ஷன்ல சி கம்பெனி பேர் வந்து சத்தியமோ சம்திங் சத்தியம் இல்ல ஏதோ ஒரு சத்தியம் சத்தியம் இதுல that company உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து gave an podcast to ஒரு லெக்ஸோ சம் கை யூஎஸ்ல ஒரு பாட்காஸ்ட் கொடுத்தாருல சைனா பத்தி இல்ல நிறைய பேசினார்ல ஒரு பாட்காஸ்ட் கொடுத்தாரு தெரியுமா அந்த பாட்காஸ்ட எவ்ரி லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க நாட் ஓன்லி லிப் மூவ் அதாவது நாட் ஓன்லி வேர்ட்ஸ் லிப் சிங்க் அதாவது ஹி இஸ் ஸ்பீக்கிங் சைனீஸ் மாதிரியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க அதை பண்ணது இந்த கம்பெனி தான் இன்னைக்கு அந்த கம்பெனிக்கு தான் ஏஐ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்ப இது கரெக்ட் தான் இல்லையா இதுங்க அவ்வளவுதான் இது வந்து நியூஸ் பேப்பர் நான் எதுலயும் படிக்கல நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சேன் அந்த பாட்காஸ்ட் when he did அத வந்து இந்த கம்பெனி வந்து இது பண்ணாங்க so they have நியூஸ் பேப்பர் வேற எதுலயுமே I did not read this is correct I know this is not true not possible யுனெஸ்கோல இருந்து யுஎஸ்ஏ வந்து காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு போயிட்டான் அவனால அதையே ஒன்றும் பண்ண முடியல யூ நோ தட் திஸ் இஸ் ராங் இது ஒன் ஒன்லின்னு கொடுத்துருக்கா ஓகே அப்ப நான் 3 எடுத்துப்பேன் ஆனா திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் an easy question திஸ் இஸ் ராங் மிச்சம் எல்லாம் கரெக்ட் ஆல் ஆர் இப்போ என்னன்னா யூ செக் இட் இதுல என்ன யூ ட்ரை டு prove me wrong இதுல ஏதாவது EU classifies a system based on risk levels ஓகே பண்ணுவாங்கல்ல பண்ண மாட்டாங்களா US executive order on A mandates A கரெக்ட் தானே எல்லாரும் செய்யறது தானே யூ கெட் திஸ் ஐடியா கரெக்ட் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் கரெக்ட் this is not true Mahalwari, Rayatwari, not Bombay. Mahalwari வந்து north west. Okay, both Mahalwari system one of the causes. இது கிடையாது. இந்த question can I take it as an இது ஈஸி தான். இது தெரியும்ல மன்ரோ. இந்த ராயத்வாரின்றது மன்ரோ 17 ஆயிடுச்சா 17 ஓகே ninth schedule ஆனா இது கொஞ்சம் இதா கொடுத்துட்டாங்க ஓகே யூபிஎஸ்சி ல they will not give it's not fundamental rights it's basic structure okay this is true easy ன்னு எடுக்க மாட்டேன் கரெக்டட் போட்டு இல்ல நான் சேம் அதுக்கப்புறம் தான் கீயை பார்த்தா எதுக்கு இது தப்பு அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரா இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால விட்டுறணும் 2 ஓகேவா ஏன்னா this question I will take sorry இது long term impact okay long term impact actually these two things இதெல்லாம் short term natural disaster na short term la prices can increase yesterday there was the Pahalgam happened la immediately what they did flight tickets from Jammu Kashmir jumped to 65,000 அந்த காஷ்மீர்ல இருந்து ஆல் த இப்ப இது பாருங்களேன் எப்படி போகுது பாருங்க அந்த காஷ்மீர்ல இருக்கிற பீப்புள் கேவ் இட் ஃப்ரீ நீங்க ஃப்ரீயா தங்கிக்கோங்கன்ட்டாங்க ஃப்ரீ சாப்பாடுன்ட்டாங்க நோபடி வாண்டட் ஏர் டிக்கெட்ஸ் வந்து இவங்க 65,000 வித்துருக்காங்க அதாவது அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து பீப்புள் வாண்டட் இப்ப நீங்க இத சொன்ன உடனே டிஜிசிஏ இருக்குல்ல மீன் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏர் அவங்க வந்து உடனே ரெகுலேட் பண்ணதுனால ஆஃப்டர் தட் குறைச்சிருக்காங்க புரியுதா கவர்மெண்ட்டும் ரெகுலேட்டரி பாடிஸும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு மெயின்ஸ்ல எழுதுறதுக்காக எடுத்து வச்சிருந்த பாயிண்ட் அது எங்க யூஸ் ஆகும்னா இங்க பாத்தீங்களா சொல்ல புரியுதா இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தானே நேத்து இன்ஃபிளேஷன் இப்போ 65% இன்ஃபிளேஷன்ல ஆனா நவ் தே ஹேவ் ரெடியூஸ்ட் இன்னைக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க புரியுதா இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த எலெக்ஷன் இயர் ஆல்சோ இதுதான் கொஞ்ச நாள் கொடுப்பாங்க அப்புறம் புடுங்கிடுவாங்க கொஞ்ச நாள் கொடுக்குற மாதிரி இப்படி கொடுத்து அப்படியே வாங்குற மாதிரி வாங்கிடுவாங்க ஸோ இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் இது 2 தான் லாங் டேர்ம் இல்ல லாங் டேர்ம் தான் லாங் டேர்ம்
டெம்பரரி டிஸ்ரப்ஷன் இன் அ குளோபல் ஆயில் சப்ளை, இது அந்த மொமெண்ட்ல இருந்தாலும் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் வில் பி தேர். ஸோ அந்த லாங் டேர்ம். ஓகே, ஆனா ஈஸி கொஸ்டின் இல்ல. ஈஸி கொஸ்டின் நோ, ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங். இது கேன் ஐ டேக் திஸ் அஸ் an ஈஸி கொஸ்டின்? இங்க பாருங்க, இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஓகே, 30 கிட்ட வந்தோன்னு முடிச்சிருவேன். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் இன் ஈஸி. இது பாருங்க, எது வந்து நல்லா இருக்குன்னு பாருங்க. இதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட், நான் அப்படிதான் பார்ப்பேன், எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அழகா நல்லா சூப்பரா இருக்கு. They are issued by commercial banks under the RBI's treasury bills. கவர்மெண்ட் தானே. Their interest rate is directly set by fiscal deficit க்கும் interest rate க்கும் no connection. This also out. They are tradable only among public sector. No. Economics question la like this தான் you should take. They will not give direct answer. Economics question like this 1 2 3 ன்னு remove it, then take the answer. This one can I take? இப்போ 18 ஆயிடுச்சா? 18. This one I do not know the answer. ஆனா this இந்த questionல when I solved this one. இங்க பாருங்க, what I did was, இது வந்து global solar facility. So globalல solar facility வச்சிருக்காங்க. So something சரி, I do not know this. This is possible. See, if they give ஏதோ ஒரு ரீசன் தானே கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்னு ஏதாவது ஒண்ணு, சரி ஓகே, இது இப்படி வர கொடுத்து, சரி ஓகே, அதுக்கு தாங்க வரேன். அந்த பாயிண்ட் நான் எதாவது சொல்ல வரேன். வாட் ஐ நியூ வாஸ், இங்க பாருங்க, their point will not be for developed countries. ஓகே, அதுவும் வந்து கிராண்டா லோனான்னு செக் பண்ணுவேன். கிராண்ட்னா டெஃபினெட்லி நாட். இவங்களுக்கு நான் ஏன் கிராண்ட் கொடுக்க போறேன்? லோனாவது கொடுக்கலாம். நான் சொல்ல புரியுதா? இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஐ வில் நோட் தீஸ் திங்ஸ். இதுதான் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா படிக்கும் போது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா படிக்கணும். பட் ஆனா ஆன்சர் கீழே செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? திஸ் ஒன் ஐ வில் லீவ். வேர்ட் பிளே. ஓகே, ஆக்சுவலா நான் இதுதான் சூஸ் பண்ணேன். டி தான் நான் டி தான் சூஸ் பண்ணேன். பட் ஆன்சர் இஸ் பி. சி 10ல 6, 10ல 6, இட்ஸ் ஓகே. This one, it's a tough question. This is wrong. These two are correct. Madhya Pradesh. It's a very tough question. Economic survey la each state I asked you to check, serials அதெல்லாம் பார்க்க சொன்னால, இங்க பாருங்க, the point la this is the difference between teaching and studying. If I were writing this exam, I would have done. ஆனா நான் வந்து எழுதி முடிச்சிட்டேன், எனக்கு அட்டம் முடிஞ்சு போச்சு. நான் வந்து அமைதியா இருக்கணும், என்னை எடிட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க, புரியுதா? நீங்க படிங்க, நான் படிக்க கூடாது, நீங்க படிக்கலாம், சரியா? ப்ளீஸ் செக் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், விச் ஸ்டேட் வேர்னு. திஸ் ஐ நோ. எனக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் ஜாலியா இருக்கும். செசமேனா என்ன தெரியும்? எள்ளு. எள்ளு எங்க இருக்கு? நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கு. இது எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, அதான் சொல்லு, எள்ளு வய பூக்களே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, யுகபாரதின்னு நினைக்கிறேன், யுகபாரதியில. ஸோ ஹி செட் தட் இந்த எள்ளுன்றது தமிழ் ஆர் சவுத்துக்கு வந்து அது ஒரு கலாச்சாரம் மிக்க ஒரு இது. அதனாலதான் அந்த பாட்டு ஹிட்னு ஒரு ½ an hour கதை கேட்டிருக்கேன். ராமாயணத்துல எப்படி இருக்கு, கம்ப ராமாயணத்துல என்ன இருக்குன்னு 1/2 மணி நேரம் கேட்டிருக்கேன். 1/2 மணி நேரம் கேட்டு நான் இப்படி போடுவேன்னா கிடையாது. நோ. ஐயோ, இங்க 1 only 2 இன்கரெக்டா கேட்டிருக்காங்க. என்னங்க, இது கரெக்ட், சரி, அப்ப இன்கரெக்ட் 2. இது கரெக்ட் இல்ல, திஸ் இஸ் ட்ரூ. நிஜமா 1/2 மணி நேரம், 1/2 மணி நேரம் 45, அது நல்லா இருக்கும். யுகபாரதி வந்து அதாவது நீங்க இன்னைக்கு போய் பாருங்க, இந்த சென்ஸ் வந்து யுகபாரதி தானே அது எழுதுனதுக்கு. he was talking about this fact that இந்த அவன் சொல்லலானா இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த அனிருத் ஒரு அழகான பாட்டுலாம் போட்டானே,
இந்த விஜயும் இவங்களும் ஆடுவாங்களே, அபிபுவா? என்ன சொல்லு, அலமித்துனா என்ன அது அப்படின்னா? அரபிக் வேர்டா? ஓ, எனக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் ஆனா இந்த சென்ஸ் யூ ஆர் சேயிங் தட் song should be integrated towards culture, then it will stay for a long time. அந்த எள்ளுன்றது அவ்வளோ மீனிங் இருக்குன்னு அதுக்கு தான் நான் அந்த வேர்டை எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்றான். எள்ளுவாய பூக்கள், இந்த சென்ஸ். நீங்க அந்த இதை பாருங்க, யுகபாரதி அந்த பாட்டு நாடிங்க. நெக்ஸ்ட் இது செகண்டரி மார்க்கெட். டு யூ நோ ட்ரேடபிள் கமாடிட்டிஸ், ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் ரேட்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்னா தெரியுமா? எஃப்டிஸ். FD la, if you put it 2 years, sorry, 1 year if you put it, you cannot trade it. You can withdraw it. ஆனா ட்ரேட் பண்ண முடியாது. These two you can trade. Trade na, I can get this now. Let us assume 1000 rupees க்கு ஒரு 1000 rupees க்கு ஒரு debenture வாங்குறேன்னா, this I can give to somebody else. Depending on the market rate, they will also buy. Okay? Can you go check it? FD எல்லாம் அப்படி கொடுக்க முடியாது. FD இப்போ if I have an FD na, I will only have. Can I take this? இது நான் எடுத்துப்பேன். கொஞ்சம் அதான் நான் சொன்னது தெரியுமா, எக்கனாமிக்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் எவ்வளவு வந்திருக்குங்க? 20 வந்துருச்சா? இன்னும் 10 தான் வேணும்ல. ஓகே ஓகே, this is true. ஆக்சுவலா இது கீ செக் பண்ணிக்கோங்க. this I marked it as wrong. ஆக்சுவலா gross domestic product is not only crops, all other things are there. Services is there, so many things are there. This is not true. Multiplier effect, construction of roads, அதான் நான் இப்ப பேசணும். ரோடு, போர்ட், ஏர்போர்ட் எல்லாம் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் இருக்கும். Production of goods in factories, production possibility curve. This question can you check? இந்த circular flow, circular economy-ன்னு ஒன்னு இருக்கு தெரியுமா? அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது நான் ஆல்ரெடி நம்ம கொஸ்டின்ல இருக்கு, circular economy. But ஆனா I'm not going to take this as an easy question. See, this question also I have a doubt. இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பாத்துருங்க, நான் திருப்பியும் போட சொல்றேன். இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? இதுக்கு ஆன்சர் எதாவது பாருங்க. ஷியூரா? கொஞ்சம் டயர்டா வேற ஆயிடுச்சு. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாத்துட்டீங்களா? சியா? இல்ல செக் பண்ணிருங்க. இதுக்கு வந்து I'm leaving this question, you check it. சரியா? இல்ல, இது நான் ஈஸி கொஸ்டின் போயிடுறேன். This one can I take? T-bills are issued at discount and redeemed at face value. Coupon rate ன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? zero coupon bond. This is an true. Certificate of deposit is similar to that. அதாவது banks can non-banking கா? ஓகே ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. இந்த சென்ஸ் வந்து NBFCs cannot take deposits. Banks can take deposits and issue certificates of deposits. 1 crore you have, you deposit, I will give you certificate of deposit. You can trade it in secondary market. ஆனா NBFC cannot do that. இந்த இடத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சிட்டாங்க. ஆனா இது ஈஸின்னு நான் வைக்க மாட்டேன். இட்ஸ் நாட் an easy. புரியுதா? எவ்வளவு 20 இருக்கா? ஈஸி. ஓகே. பட் ஆனா இது ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்லோவா நோட் பண்ணி, இது நான் கடைசியில தான் பாக்குறேன். இதுல மேபி ஐ ஹவ் டன் இட் ஹியர். ஆனா இங்க நான் வந்து எஸ் தான் கொடுத்தேன். நீங்க பாருங்க, டெபாசிட் cannot be taken by NBFC. Very simple. This one can I take? இது பாருங்க, இது பாசிபிளா? சோ இது அவுட் இல்ல. This also wrong. 35 ல தான் they do it for the center. 1909, 1919, 1935. சரியா? And one more thing, maybe I will recently ஒரு இந்த ஃபெடரல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஃபெடரல் சுப்ரீம் கோர்ட் வர்சஸ் தமிழ்நாடு வர்சஸ் கவர்னர்ல, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இந்தியால டிஃப்ரெண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நேரு ரிப்போர்ட்டா ஒரு 1927ல நேரு அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் 1895லயே சம்படி அந்த இதுல ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கு.
இந்த நேருஸ் ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாக்குறீங்களா? நேருஸ் ரிப்போர்ட் இந்தியால சாட் ஜிபிடி யூ ஆஸ்க் இன் வாட்ஸ், ஏன்னா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஐ சா அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் தேர் கொஸ்டின் இருக்குல்ல, ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருந்து உருவி உருவி வேர்ட்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங். இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கம்ஸ், அதுல இருந்து காம்ப்ரிஹெண்டிங் வேர்ட்ஸ் தே ஆர் புட்டிங். கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றேன், யூ கேன் நாட் கெட் இட் த்ரூ எனி மெட்டீரியல். நியூஸ் பேப்பர்ல இட் வில் கம். நான் சொல்றது புரியுது, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கு. இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் டேக் அண்ட் ஐ வில் புட் இன் தி குரூப், டோன்ட் வரி. சரியா? அதை நான் படிச்சிட்டு இருந்தேன், அதுல நான் பார்த்தேன். இதுல ஏன்னா யூசுவலா இங்க தான் போவாங்க. 1909, 1919, 1935 ஆக்ட் இல்லாம கொஸ்டின் பேப்பர் இல்ல, நீங்க கேட்கவே முடியாது. ஆனா இந்த வருஷம் ஐ ஃபீல் இந்த டிஃபரெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன், அந்த நேரு கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்னு பண்றாரு. நேருன்னா நேருவோட அப்பா, நேரு பண்ணல, நேருவோட அப்பா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பண்ணுவார். திஸ் ஒன், ஐயோ இன்னுமா முடியல, ஐயோ 80 வந்துட்டோமா? சரி, திஸ் ஒன் கேன் ஐ, ஓகே இது பண்ணலாம்ல. இந்த எலக்ட்ராலிசிஸ், பைராலிசிஸ், இந்த ரெண்டு வேர்டு என்னன்னு பாருங்க. எலக்ட்ராலிசிஸ்னா வாட், பைராலிசிஸ்னா வாட்? இட்ஸ் பேசிக்லி லிசிஸ்னா ஸ்பிளிட்டிங், எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு ஸ்பிளிட்டிங். பைராலிசிஸ்னா இது ஃபயர் வச்சா, கரெக்ட் தான். பைரோ, ஃபயர் தான். பைரோ கிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ல பைரோ, குப்பையை எரிச்சு அதுல இருந்து இது பைராலிசிஸ், பயோமாஸ். நோ, இவ்வளவுதாங்க, நான் நிஜமாவே சொல்றேங்க. உள்ள போங்க, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், அதை வச்சு யூ ரீட் இட். இது கரெக்ட் தானே? கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் மேண்டேட்டரி இன் ஆல். ஹவு இட் இஸ் மேண்டேட்டரி? 2 is out. Can I take this as an easy question? இதை நான் எடுத்துக்கலாம், இது மேண்டேட்டரி கிடையாது. 21 22 ஆயிடுச்சா? ஓகே, வெரி குட். இப்ப பாருங்க, இது கிரிப்ஸ் இல்ல. ஓகே, டெஃபினட்டா this is not true. These two are true. ஆனா I'm not going to take it as an easy question. Definitely third not true. They will not give all this easy things to us, things which are very strong to us. Word play. பாருங்க, ஆன்சர் B. இனோவேஷன், நாலேஜ். இங்க பாருங்க, சென்டர். இவருங்களா, இது பாருங்க, ரெகுலேஷன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ரெகுலேஷன் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு பி an authority. ஐயோ, யாரோ ரஷ்யன்லாம் உள்ள வர்றாங்க. இந்த டெலிகிராம்ல வேற ரஷ்யன் நிறைய பேர் அங்க இருந்து இந்த பிட்காயின் வாங்குறியான்ட்டு என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்லடா. பாருங்களேன், இது பபேட், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரிலாம் when they give, read the question and answer. அத்தாரிட்டி தான், சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டி, டெலிகாம். எதுக்குடா உள்ள வரானுங்க? அது அது எடுங்க, அது அந்த இதுல இருந்து சைபர் அட்டாக்கா? டேய் நம்மள அத பாருங்க, அது வராம. அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க. என்ன ஏன்டா ஹேக் பண்ற அளவுக்கு நம்ம நானே ஒரு 30 சேர் தானே வச்சிருக்கேன், என்ன ஏன்டா ஹேக் பண்ற? உனக்கு ஹேக் பண்ணுமா?
institute run அதுல இருந்து எடுங்க. ரிப்போர்ட் ஓகே ரிப்போர்ட் ஓகே அதில் போயிடும். சைபர் அட்டாக்லாம் இல்லை. அது என்னன்னா அந்த அந்த இதுல லிங்க் குரூப்ல லிங்க் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த குரூப் எந்தெந்த குரூப்லாம் மெம்பர் சேர்றாங்களோ இந்த மாதிரி இன்னும் அந்த ஃபுல்லா வந்து கிரிப்டோ காயின் வாங்க இந்த இது வாங்க டே. சரி ஓகே இது இது ரன்னிங்ல தானே இருக்கு. சரி முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான். 5 minutes ஓகே. அத்தாரிட்டி கமிஷன் சென்டர். கமிஷன்னா இப்போ ஓஷன் கமிஷன் தே வில் ஆஸ்க், தே வில் மேக் ரூல்ஸ். இவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கொஸ்டினை. when they ask ஒரு கமிஷன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கமிஷன் எதுக்கு போடுறாங்க? இப்ப ராஜமன்னா இருக்க, இப்ப இங்க ஒரு கமிஷன் போட்டிருக்காங்க. கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ கமிஷன். இல்ல இது சேம் தான். இங்க பாருங்க, when they say authority commission center, commissionனா they will make rules, authorityனா they will have power. Central electricity authority there is a, அவங்க தான் they regulate the prices. Telecom regulatory authority, they regulate the prices in telecom. ஆனா international seabed authority, what they do you know, regulate international seabed mining. Polymetallic nodules they only regulate. ஓஷன் கமிஷன் இருக்கு, ஓஷன் கமிஷன் இருக்கு. போலார் கோட்னு they asked a question, rules அது. That's not something that you know, இதுதான் you see, you read paper, you understand this, go inside the hall, take the 4 points which they have given, you will be able to answer. புரிஞ்சுச்சா? இது முடிச்சிடலாமா? இதுக்கு ஆன்சர் இதுதான், அவ்வளவுதான். வேர்ட் பிளே. ஆனா இது this is not an easy question. வேர்ட் பிளே இது. see இது வந்து ஸ்கூல் 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல go check Rayleigh scattering 6th standard formula. இது lambda. lambda na wavelength. This is correct, this is wrong. Can I take this? 24 statement இது என்ன எதுங்க? D. okay. This one not correct. Okay, not correct. This is correct, this is correct. Is this correct? authority over conduct vested with all the powers of civil code தான். coercive power இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் I will know. இதுதான் நான் சொல்றேன், வேர்ட் ரொம்ப டீடைல்டா ப்ளீஸ் ரீட் இட். can I take this question? இது ஈஸி தான், ஈஸி கொஸ்டின் தான். this one this also I have a doubt. key I have to check. can I again come back here? இதுக்கு வந்து நான் செக் பண்ணி key you check it in whatever key they have given. self in the sense வந்து இது இருக்கு, the protection against double jeopardy is not available. இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, டிபார்ட்மெண்ட் proceeding is separate, legal proceedings is separate. இது இல்ல. this is also true, only criminal proceedings தான். but I have a problem with this. இது கரெக்டான்னு செக் பண்ணணும். ஆக்சுவலா ஆன்சர் வந்து they have given 1 2 3. ஆனா I have a doubt here. இது மட்டுமா ஆர் இது இருக்கா அப்படின்னு. இல்ல இப்ப என் டைரி இருக்குன்னா வாங்கிக்கலாம்ல. பிரைமரி பிரைமரி எவிடன்ஸ் தானே. ஓரல் ஆனா I cannot give an oral evidence against myself. That's there. டாக்குமெண்ட்டும் இருக்கா? ஓகே. ஆனா மேபி அப்பனா ஆன்சர் கரெக்ட் தான், ஓகேவா? பட் ஆனா எக்ஸ்க்ளூஷன் they have given. இப்போ சில எக்ஸ்க்ளூஷன் they have given, something that they have given.
But 1 2 3 not an easy question, no easy question. This also இது வந்து ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறேன். This is correct, this is correct, this is correct. 1 2 3. இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்லாம் look at in these terms. authority அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை if you read அதாவது காமன் லாஜிக் அண்ட் சென்ஸ்ல ரீட் இட். சரியா? இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா பேப்பர்ல வாட் எவர் யூ ஹவ் ரெட் ஜஸ்ட் மேட்ச் இட். சரியா? கேன் ஐ டேக் திஸ்? இது பாருங்க. only an institution that maintains CRR with RBI is eligible to. இது இந்த repo rate, reverse repo rate. This is true. This is true. This is not true. Self contradictory statements I said la, this statement and this statement is self contradictory. This statement and this paranga, only institution that maintains CRR with RBI is eligible to participate. Okay, mutual fund insurance companies la edukku adula vandu CRR கொடுக்க போறா? பேங்க் தான கொடுக்கறான். நான் சொல்ற புரியுதா? இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னு இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்கு. அவன் எங்க CRR வச்சிருக்கான்? பேங்க் தான் CRR வச்சிருக்கான். இங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? யாரு CRR வச்சிருக்காங்களோ அவங்க LAF பண்ணலாம். அப்ப இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் மியூச்சுவலி இதுதானே. so one is obviously wrong. so what I will do is that I will take this. ஆனா I want this to be easy question, but okay, last தான். no easy question. This can I take it as an easy question? இங்க பாருங்க. Parliament is empowered. The president is empowered. This is not true. Can I take this as an easy? இதெல்லாம் true. இது true, இது true. 20 26 ஓகேவா? 26 இது இங்க பாருங்க. both true. Direct floor test done by the chief minister because many are competing. It's very very simple and straightforward. 27 aidcha. 27. Shipbuilding is not primary. It's manufacturing. Banking is tertiary da. It's actually tertiary. Textile is secondary da. Manufacturing. Fruit orchid is primary da. Crop. Can I take this as an easy question? ஓகே, யார் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றது என்ன, இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஏன் இப்படி பண்றானுங்க? ஓகே ஓகே சரி ஓகே. 28. ஓகே 28 வந்துருச்சுல. this is an easy question. This one, this is a little tough question. Financial asset. Answer. This is a physical asset. இது financial la. This is a physical asset. Real estate is a land is a physical asset la. Building is a physical asset. Concentrate panni read. 60 la da it will come. It's not easy. 60 la da, when I come to the second round, I will go for this. This one? Okay. The second stage of first stage of reasoning is reading. Second, newspaper. Newspaper la last quantum computers patti have you read something? எதுக்கு நோபல் கொடுத்தாங்க தெரியுமா? ஆன்சர் இதுதான். இதுக்கு தான் நோபல் கொடுத்தாங்க. You are seeing what I am saying? You just have to look at this exam. ஆனா ஈஸி கிடையாது. 60 questionல this comes. 60 questionல this comes. This one இங்க பாருங்க.
Can I take this? Article 3. 3 or 4 on the question. 3, no? Okay. Can I take this as an easy question? 30 வந்துச்சா? 29 in 29 என்னங்க? Okay, சரி, okay. This one? This is a little tough. Okay. RBI directly controls the money supply. It cannot control only using interest rate. There are so many other things. This is not true. This is not true. Can influence inflation through changes in the cash reserve ratio? Yes, it's possible. I think answer is இதுங்க அலோன் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அலோன் கொடுத்துருக்கேன். அப்ப ராங்கு இல்ல, நான் இந்த சைடு ஆன்சர் பார்க்கலங்க. அப்ப அதுவும் ராங்கு. அப்ப மிச்சம் என்ன இருக்கு? 3, 4 இருக்கா? RBI can use open market to manage liquidity, but இது ஆன்சர். அவ்வளவுதான். 60 questionல this will come. 60 questionல this will come. This is also a difficult question. Short term government. Short term. Can I use this? Open market operations is for the long term. Open market 10-year bond da I will sell there. This is also true. Commercial papers, government, NBFCs இருக்கு. இப்போ பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இருக்கும். Okay, national some finance corporation இருக்கும். They will release this paper. NBFCs அதான் பாயிண்ட். ஆக்சுவலா NBFCs நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுறோம். அதை பெருசா நடத்த மாட்டாங்க. எனக்கு அப்பதான் அன்னைக்கு நடத்தினல அன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது எனக்கு. பேங்க் நடத்துறாங்க, NBFCs நடத்த. NBFCஸ்னு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இதுவே இருக்கு. பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இருக்கா? இப்போ அந்த பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் வாட் தே வில் டூ, இது சொல்லிட்டு வீல் ஃபாஸ்டா, ஏன்னா தட்ஸ் இன் நியூஸ் போயிட்டு இருக்கீங்களா. இந்த பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இஸ் இன் நியூஸ். அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க? பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன்னா இப்போ இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஒன்று இருக்கு. ஆக்சுவலா பவர் ஃபினான்ஸ் ரெண்டுமே இருக்காங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் ரைஸ் மணி ஃப்ரம் த மார்க்கெட் and give it to companies who do renewable energy finance commission வச்சுப்போம். இப்போ renewable energy companies இருக்கும். Some company will be like, sir, நான் வந்து EV vehicle வந்து பண்ண போறேன். EV vehicle பண்ணி I am going to reduce carbon. You can give me money இல்ல? ஏன்னா அப்படிதான் கொடுத்து மாட்டிட்டாங்க இப்போ. ஸோ அதனாலதான் நியூஸ்ல இருக்கு. இந்த கம்பெனி பேர் வேணா, ஜென்சால்னு ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க வந்து நாங்க காரு வந்து இவி வெஹிக்கிள் வச்சு ஓலா ஊபர் மாதிரி ஓட்ட போறோம், சோ எங்களுக்கு காசு கொடுங்க அப்படின்னு இவங்க கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இவங்க வந்து காசு கொடுத்துட்டாங்க. இவங்களுக்கு எப்படி காசு வரும்? இவங்களுக்கு எப்படி காசு வரும்னா, they will release commercial papers into the market and get the money and fund these things. அவங்க பாண்டும் கொடுப்பாங்க, ஆனா அது டி பில் கிடையாது. they will release bond also. எல்லாமே ஒண்ணுதானே, நம்ம கிளாஸ்ல பேசணும்ல, கமர்ஷியல் பேப்பர், பாண்டு எல்லாம் ஒண்ணுதான். who is going to give that? டி பில்ஸ் இந்த இதெல்லாம் is secured, இதெல்லாம் unsecured. அவ்வளவுதான். இவங்க வந்து இப்படி காசு வாங்கி இவங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு லேட்டஸ்டா இப்ப அது நியூஸ்ல இருக்கு, அதனால அதை சொன்னேன். டஃப் क्वेश्चन தான், ஈஸி கிளியர். ஓகே, இது can I take this as an easy question? இது நான் ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். 30 வந்துருச்சா போதுமா? பாடா முடிஞ்சிச்சு. இருங்க, இன்னொரு விடக்கூடாது, இன்னும் 2 எடுத்துடலாம். இன்னும் 4 இருக்கா? இது ஆன்சர் இது கிடையாது. எஸ்டிஆர் வந்து இந்தியன் ருபி இல்ல அதுல. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரைட்டா? டைரக்டா? ஓகே. சோ ஓகே, இது வந்து வீல் யூ செக் இட் இன் த கீ. 30 வந்துருச்சுல, அவ்வளவுதான். நம்ம காலேஜுக்கு மோடு போயிடணும். 30 வந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான், ஃபினிஷ். ஓகே, இப்ப பாருங்க 32 வரும் பாருங்க. இப்ப பாருங்க இது பாருங்க. பிஸ்கல் டெபிசிட் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ஆன்சர் ரெடியூஸ். இது இல்ல, 2 3. இது ஈஸி, இந்த क्वेश्चन ஈஸி. 31 இப்ப பாருங்க, இது
பெஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒண்ணுதான் இருக்கும். 32 ஆயிடுச்சா? லாஸ்டும் எனக்கு ஈஸி தான். வேற ஆன்சரு? இதுல எது தப்பு? அங்க பாருங்க. 2 தப்பு, 2 தப்பு, 2 தப்பு. See, how many questions have come? 33. Please note this. Please note this. In this question paper, if we are able to find 33 questions, in UPSC it will be 40 questions. I can challenge and say we make things wrong. You check it. If I see in our question paper, see our question paper, whoever, whichever institute may have any question paper, it's going to be substandard தான். நம்மளே திட்டிக்க கூடாதுன்னு பல பேர் சொல்லியும் நான் திருந்த மாட்டேன். பட் ஆனா என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் திட்டுறா என்ன. See, you should not say like that. It's true. அது உண்மைதான். ஆனா truth is truth. True values are objective. UPSC question has a standard like this. We cannot reach that. We try to do that. எவ்வளோ, அதனாலதான் நான் வந்து சொல்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணாதீங்க. எவ்வளோ லாஜிக்கலா இருக்க முடியுமோ இட் கேன் பி. இஃப் திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல we are able to get 33, in this what I said, we need to get 40. 10 எத்தனை லீவ் பண்ணிருக்கோம்? ஆக்சுவலா 6 or 7 தான் லீவ் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? 6 or 7 தான் we leftல. So there is a high ample amount of chance for us to maximum. How much I used to leave na? 13 questions I used to leave maximum. In my peak times la, maximum 13 questions I used to leave. In this question paper 7 dana, more 6 question is there. I have very ample amount of things to leave, and I will have 60 questions to play my game. 60 questions to play my game. In this one person, when I put in one more video, one person has asked 50-50 na 100 question la 50-50 na 50 question right, 50 question wrong. 50 question wrong na 24 வருதா? இது by 3 எவ்வளவு வருது? 18 17-18. So it's going 33 அப்படின்னு he said. See, in the 33 is absolute. It's objective reality. In the question, call money market, if I make wrong, adula or question is call money. If I make it wrong, then that's over. Game is over. So resign பண்ணிட்டு இந்த செஸ்ல எல்லாம் பிளண்டர்னு சொல்லுவாங்க. செஸ்ல பிளண்டர் மூவ் வச்சானா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் எல்லாம் கை கொடுத்து எந்திருவாங்க, விளையாட மாட்டாங்க. தேங்க்யூ அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பானுங்க. ஓகேவா? இட்ஸ் அ பிளண்டர். இந்த கொஸ்டின் நான் பார்த்த வரைக்கும் I will tell you this. Whatever I have seen in the last 10 years, where we go wrong na, we go wrong here. AB ல எனக்கு தப்பு வருது சார், அதுல எல்லாம் people don't fail. Where do, இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், enforceable, அதாவது நீங்க தானே கேட்டீங்க அது, which of the following is enforceable னு ஒரு question. DPSP, fundamental duties, fundamental rights. அவன் DPSP ன்னு போட்டான். நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த பாயிண்ட்ல தான் we lose prelims ஏ தவிர, சார் எனக்கு வந்து A and B ல தான் ஒரு wrong வருது, or 1 only 2 only they are asking, there only I am making. அது எனக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்கு, பேப்பர்ல இருக்கு. If we see, இதுல maximum I sayங்க, the sense வந்து when I went it used to go to 40. When you go, it can come till 30. I'm saying at least 30, minimum 30. If you get this, you saw the cutoff which they asked this time, 88. That means 44, 30. Okay, 10 question, leave it. You have 60 question.
60 questions-ல net 14 வராதா? You are able to see this? You go check 2024. I am not making this up. You go check 2020. Comma, you put the answer. You see if it is there. இந்த 10 விடணும். எல்லா கொஸ்டின் அடிச்சீங்கன்னா இந்த கணக்கு ஒர்க் ஆகாது. தென் 60 கொஸ்டின் இருக்கு. இதுல 14 தான் எடுக்கணும். இந்த எக்ஸாம் இவ்வளவுதான். இந்த எக்ஸாம இவ்வளோக்கு பார்த்து ஸ்டடி அண்ட் கோ. இதுல என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன இதுன்னு எனக்குமே புரியல. நான் எந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ், நான் பேப்பர் படிக்கிறேன், டெய்லி பேப்பர் படிச்சுட்டு வரேன், ஓகேவா? டெய்லி படிப்பேன். ஏன் எக்ஸாமு கூட அதை என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், இதே மாதிரி உன் எக்ஸாம் படிச்சா பாஸ் ஆயிருந்திருப்பியா? நியாயம் தானே? ஆக்சுவலா ட்ரூ ஃபேக்ட் இஸ் தட் லாஸ்ட் 4 attempts ஐ நெவர் ரெட் பேப்பர். லாஸ்ட் 4 attempts. என் இன்டர்வியூ கூட பேப்பர் படிச்சுட்டு போக மாட்டேன். நான் இது ஒரு லாஸ்டா சொல்லி முடிச்சிடுறேன். என் இன்டர்வியூல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாரு, யூஎஸ் பட்ஜெட் இருக்கு தெரியுமா? யூஎஸ் பட்ஜெட் வந்து ஆக்சுவலா பிளாக் பண்ணிடுவாங்க, ஓகேவா? 2017ல நான் போறேன் இன்டர்வியூக்கு. 2017ல 2018ல போறேன். பட்ஜெட்டை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க, சரியா? அது ஒரு பார்லிமெண்ட் வந்து இப்ப நம்ம பட்ஜெட் வந்து பாஸ் பண்ணியே ஆகணும், ஆர் எல்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்ணணும். ஃபார் தெம் தே கேன் பிளாக் இட், சரியா? அந்த மாதிரி ட்வைஸ் தே ஹவ் டன். நான் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்த டைம்ல எப்பன்னா, ஒபாமா இருக்காருல்ல, ஒபாமா இருந்தாரு. ஒபாமா இருக்க டைம்ல அது வந்து மெடிக்கல் பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க, ஒபாமா கேர்ன்னு சொல்லி அதை வந்து பிளாக் பண்ணாங்க, இன்னும். ஆனா நான் போன வருஷம் வந்து ஒபாமா போயிட்டாரு, ஓகே? ஒபாமா போய் ட்ரம்ப் வந்துட்டாரு. அவங்க கேட்கும் போது, இப்படி பிளாக் பண்ணிருக்காங்களே உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு. தெரியும் சார். ஏன்பா அப்படின்னு. சார், ஐ திங்க் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ். 4 வருஷம் முன்னாடி நடந்தது நான் அவர்கிட்ட ஆனா அவரும் கண்டுக்கல. அவரும் ஓகே, வாட் இஸ் இட் அபவுட், டெல் மீ அபவுட் இன்சூரன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு போயிட்டார். ஆனா நான் ரெக்ரெட் பண்ணி லைஃப்ல சொல்ற ஒரு விஷயம், இந்த ரஜினிகாந்த் சொல்லுவார் தெரியுமா, நல்லா குடிச்சு விட்டு நல்லா தம் அடிச்சு விட்டு, நான் ரொம்ப அனுபவிச்சு சொல்றேன், தம் அடிக்காதீங்க. அத 50 வருஷம் கழிச்சா இந்த சென்ஸ் வந்து. ஆனா நான் உணர்ந்து சொல்றது என்னன்னா, நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிடும். இந்த நிறைய பேர் வந்து, நான் இந்த எக்ஸாம் விட்டு வெளியே போறேன் சார், பிரேக் எடுக்க போறேன் சார். நீங்க எதுவுமே பண்ண வேணாம், நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணா பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. 4 வருஷம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. 4 வருஷம் பேப்பர் படிச்சுட்டு வந்து திருப்பி வாங்கல, நீங்க இந்த எக்ஸாம்ல தான் இருக்கீங்க. 4 வருஷம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம். உடம்பு சரியில்லாம போவோம். அதாவது வேற எதுவுமே இல்லை, பேப்பர், வெறும் பேப்பரை மட்டும் படிச்சுட்டு நல்லா உணர்ந்து படிக்கணும், புரியுதா? பேப்பர் இந்த பேப்பர் படிக்கிறோன்னு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, யூடியூப்ல வந்து பேப்பர் டிஸ்கஷன் இருக்கும், பேப்பர் எடுத்துட்டு உட்காந்துருவாங்க. அவன் என்ன சொல்றான்னு அவனுக்கு புரியாது. நான் சொல்றது நீங்க படிக்கணும், சரியா? இஃப் யூ கீப் ரீடிங், ஐ திங்க் இட் வில் கம். யூ saw the calculation, this is the calculation for this exam, this can happen. next 1 monthல this formula every testல apply பண்ணுங்க. vision test it will not work, சான்ஸே கிடையாது. GS score it will not work. நான் முதல்வன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நான் முதல்வன் ட்ரை இட், வாஜிராம் ட்ரை, வாஜிராம் ட்ரை இட். அந்த ஃபுல் போர்ஷன் யூ வில் ரைட்ல, யூ வில் கெட் அ ரேங்க். அந்த ரேங்கை யூ டெல் மீ, டோன்ட் டெல் மீ மார்க் சார் எனக்கு வந்து 66 மார்க், ஐயோ எனக்கு வேணாம்பா. ரேங்க் என்ன, வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ திஸ். நான் இப்படி பண்ணி பார்த்தேன் சார், இன் திஸ் இட்ஸ் கமிங், சில்லி மிஸ்டேக் ஐ டிட். எல்லாரும் வந்து இதே தான் சொல்லுவாங்க, சார் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ற. சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணாத உலகத்துல ஒரு ஆள் சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்களேன், ஏதாவது ஒரே ஒரு ஆள் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ண. ஏஐ, இப்ப ஏஐ கிட்ட கூட நான் காலையில கேட்டேன், நான் இதுக்கெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன். த்ரிஷ்டால நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், டே த்ரிஷ்டால வந்து ஜெயின் ஆர்டிகல், நீ புத்திஸ்ட் சொல்ற, எஸ் எஸ் யூ ஆர் ரைட். இல்ல அது நிறைய நடக்குது. டே உன்னை நம்பி நான் இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு வேற போய் அப்படின்னா அது வந்து சாரி பாடன் மீ, நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுது. சாட் ஜிபிடி ஏஏ தப்பு பண்ணும்போது நம்ம பண்ண மாட்டோமா? கேன் யூ ஒர்க் ஆன் இட், கீப் டூயிங் இட், வீல் ஒர்க் இட், சரியா? தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட்.